Το κακό με την αφήρη είναι. Wait, το λόκαρε. Λόκαρε Warwick. Παιδιά, έχουμε τον σκύλο. Όχι το σκύλο. Ο Warwick τι είναι? Τον άνθρωπο. Δηλαδή η Τριστάνα σε Κάισα είναι ok, η μάτσα μπορεί να παιχτεί. Θα μου άρεσε περισσότερο από απλά έναν κόρκι, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ομάδες έχουν μαγειρέψει ήδη πολύ. Κόρκι, real, Alistar open, αν θέλεις. Καλά, επιλογές έχεις πια. Προσοχή στο lane θέλει και έχεις ένα πολύ καλό comp. Μίκη σεξ. Alistar. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα ντραφτάκια. Ωραία draft. Αλλά το Warwick Top κερδίζει λίγο το eye check. Γιατί ρε φίλε, πόσες φορές βλέπεις Warwick Top? Το έχει παίξει μόνο Broken Blade. Θέλετε prediction? Λοιπόν, chat, ποιος κερδάει το Game 1? Για πάμε. Για πάμε. Fnatic με τον μεταλλαγμένο Λίκο, την Ταλίγια. Από την άλλη έχεις την Αφήρη, ρε φίλε, που είναι ενδιαφέρον. Άλλος πήγε face rush Alistar. Αχα. Το έκανε σήμερα και ο Ντούρο. Όχι μόνο face rush, σήμερα πήγανε face rush Alistar με heal. Όσο το AD carry έπαιζε barrier. Λοιπόν, chat, πάρτε συμμετοχή στο giveaway τώρα που είστε εδώ κάτω με τους πόντους. Κάντε ένα sub στο YouTube επειδή θα ανέβω εκεί τα votes για όσους χάσετε παιχνίδια και πάμε να περάσουμε στο game σιγά σιγά. Φαίνεται πολύ δυνατή σειρά και ελπίζω ρε φίλε. Όπ, θα πάρω κι εγώ συμμετοχή στο giveaway, πάρ' το. Εγώ το κερδίσω και ελπίζω να είναι ωραίο γκέιμάκι. Boom! Πήγαμε. Starting up towards the top side, most likely just looking for vision. Elioya on the Neferi. I mean, level 1 isn't great. You don't really have any CC. Παιδιά, πόσο μου αρέσει να βλέπω έτσι περίεργα picks. Warwick με tempo και barrier χωρίς teleport. Ο Warwick θα βασιστεί στο να τρέχει πάνω στον αντίπαλό του, όχι να κάνει teleport εκεί. Λοιπόν, Stride Breaker σε Hull Breaker. Golden Ages is what I was thinking, but I'm pretty sure that's something else. Anyway, you can talk about stuff while I look that up, Rob. Το έχει παίξει αρκετά, θα τολμήσω να πω. Στους προηγούμενους μήνες, βέβαια. Ναι, παίζει συνέχεια με το ίδιο setup, τα ίδια items, ίδια τα πάντα. Hull Breaker Sterax. Μετά. Should have an idea that Elioya is starting on this bottom side regardless, so I think it's just going to be a case of trying to track Elioya to make sure he's not looking for these invades. Επίσης, αν μάθεις να παίζεις Warwick, το solo του γίνεται πάρα πολύ εύκολο. Το pick είναι απίστευτο. Και περνάμε κανονικά τώρα στο game. Είχαμε πολλά pause. Οπότε αργήσαμε λίγο, ας ελπίσουμε αυτό να λυθεί. Αλλά το ε του Κόρκι είναι ακόμα μπαγκαρισμένο. Έχασαν άσχημα η G2, έχασαν πολύ άσχημα η G2, έφαγαν πολύ ξύλο. Οι GX μπήκαν μέσα θηρία. By the way, ο Warwick τον βολεύει να είναι low. Είναι το comfort zone του. Γι' αυτό παίζεις και barrier στο Warwick. Είναι το καλύτερο summoner spell γιατί σε κρατάει low HP ενώ ταυτόχρονα σου δίνει effective HP. Οκ, οπότε εσύ έχεις το μπαφάκι σου. Αυτό είναι dive. Το θέμα είναι να πάρει aggro ο Razor και τον περστάρουνε. Δεν μπορούσε να ξεφύγει.
Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να ξεφύγει ήταν να φλασάρει ενώ κάνει stun ο Pantheon. Για να πάρει ο Pantheon άγκρο και να έχει δημιουργήσει μια μικρή απόσταση. Τώρα έκανε flash για flash, αλλά πέθανε. Για καλή του τύχη έχει teleport και δεν είναι κάποιος low, οπότε ο Warwick δεν θα τρέξει. Ο Warwick κάνει κατευθείαν swap από το 4. Παιδιά, ο Mirwin είναι fucked. Έκανε teleport στο lane το οποίο έγινε swap. Οπότε βλέπετε, εδώ τώρα οι Fnatic έχουν όλο τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ακόμα και kill μπορούν να πάρουν. Αν εδώ φλασάρει ο Mickey που λέει ο λόγος, θα βγάλουν πάρα πολύ damage. Δεν το λέει ο λόγος τελικά, εγώ το λέω. Ω, στάκαρε tempo. Ανεβαίνει να φύρει. Δεν ανεβαίνει να φύρει. Μαμά! Wow, αυτό ήταν close. Το exhaust έγινε πάρα πολύ νωρίς. Το exhaust έγινε υπερβολικά νωρίς. Παραλίγο να γίνει τρολιά. Αν είχε flash ήταν εκεί όντως. Ποιος νίκησε πριν? Η GX 2-1. Θα το βάλω στα pink, περιμένετε. Could just be resetting out through top again because there are the grubs, but it does look like... I mean, Oscar's kind of got screwed by this, I'm going to be honest. He went towards bot lane, got like a minion, and now is going to have to run all the way back up to top. Yeah, still, like... Το emote μου αρέσει πάρα πολύ, pink. Yes. Είναι στα pink. On towards upset, he will be able to go down and break the freeze that have been set up by Movistar Koi's bot lane. So, I think this is... Κοίτα! Μπορεί αυτό να φαίνεται meme, αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ για να βγει μπροστά ο Upset γάμισαν λίγο το Warwick. Ο Warwick ήταν πολύ μπροστά και τώρα ο Warwick χάνει minions. Οπότε έγινε πολύ δουλίτσα εδώ για να μην υποφέρει ο Upset. Καλησπέρα Deadshot, τι κάνουμε boy? Looks towards the mid lane, but more to clear out vision than anything else. Razork is on his way around to Grubs, which he should have a pushing top side now. Oblivion Orb first for Mirwin as well. Having to spec into some grievous wounds, spend some gold on that before really being able to do too much more. Oscar has the infinite duress up that Warwick ultimate with the suppression, but I doubt he εδώ πάλι μπορεί να σετάρει για dive. Right now, especially now that Mirwin hits 6 and has the equalizer. Also with Razork on Void Grubs, it's kind of like... Πάλι μπορούν να σετάρουν για dive, έχουν level 6 στο Pantheon. Φοβούνται το equalizer σίγουρα. Αν δείτε τα αντικείμενα που πήγε ο Oscar, πήγε heal reduction. Ώστε αν προσπαθήσει ο Oscar να παίξει πολύ επιθετικά, να του κόψει το heal, να μπορέσει να παίξει γύρω από το passive του. Αλλά το πρόβλημά του είναι ότι η Kai'Sa την έχει υποφέρει και μια Kai'Sa που την έχει υποφέρει είναι μια Kai'Sa που θα περάσει καλά. Αυτό είναι. Δεν γίνεται να κάνουν gank επειδή ο Pantheon είναι bot. Δεν το ξέρουν βέβαια, αλλά πρέπει να παίξουν σαν να είναι εκεί. Πρέπει να έρθει με ulti. Αου, αυτό καίει. Αν ήμουν το planer θα είχα μάθει το πρώτο pick Rumble. Είναι καλός σε κάθε μέτα. Παιδιά, πόσα χρόνια έχουμε να δούμε μέτα όπου ο Rumble είναι αδύναμος? Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Το Champion είναι δυνατό εδώ και χρόνια. Χρόνια. Οπότε το πρώτο pick που θα μάθαινα θα ήταν Rumble. Και δεν τον μπανάρουν και στο solo queue. Equalizer για τον barrier. Equalizer για τον barrier. Και το Cassandra είναι πιο περίεργο. Ξέρεις, το Rumble είναι και super κουβαλητικό στο solo queue. Υπάρχει ένας τυπάς που παίζει Rumble με Ignite και Electrocute. Και απλά στον πάρει τα πάντα. Καλό αυτό. Δες τι κάνει.
Ραζόρκο. Ραζόρκο, τι κάνεις? Oh my god. He's dead. Double kill για τον Ελιόγια. Big. Αυτό είναι πολύ big για την Αφήρη. Κανονικά είναι Αφήρη. Δεν θα είχε ούτε ένα kill, τώρα έχει item. Με το gold που πήρε έβγαλε item. Του πήρε πολύ ώρα να έρθει του Razork. Even had Alvaro on the way up topside as well, so even if they managed to get the turnaround, Movistar Koi had all their bases covered. So nice setup from Movistar Koi, a nice job from. Ωραίο αυτό το play πάντως, τους πήρανε. One of the parts that we were talking about against Vitality was that τους την έστησαν πάρα πολύ καλά, γιατί όντως ο Σκαρίνιν δεν μπορούσε να φαϊτάρει, δεν είχε πάρει το Tiamat. Πάνε για dive. Φρου, έχει damage η Κάισα. Η Κάισα μου χιλάρει τον αντίπαλο. Help. Θέλει redive εδώ. Θέλει ο Mickey X να το τρέξει. Flash, boom! Αλλά δεν έχουν damage. Χίλια gold διαφορά ανάμεσα στους junglers. Δεν έκαναν τίποτα, μαγκές. Ανέβηκαν πάνω, δεν πήρανε τίποτα. Dive τον Warwick. Oh my god, τον μπέιταραν όντως! Και εγώ πίστευα ότι εκεί πέρα ο Όσκαρ θα σκοτώσει. Αλλά η Ρελ κράτησε ulti. Τον τράβηξε πίσω, δεν μπόρεσε να δώσει την τελευταία φάπα. Αν σκότωνε έναν, μπορεί να σκότωνε δύο. Πούσε ρε μόκα. And now Dragon for Movistar Koi as well. Looks like Mickey's going to spot out that one being taken. And it was only 3 or 4 minutes ago we said this is okay for Fnatic. They'll be happy with their first early couple of kills. Now Koi 1,000 gold ahead, looking for their second date. Can't quite find it because upset and 3-0 να φέρει. Pog. It's a little bit harder for Koi to take this before Super gets into mid. Now there, and now they have the man advantage. But Mickey did end up wasting a bit of time because all he was trying to threaten was Razork could use the Grand Starfall to get to this play, so you have to pull across multiple members, and it means that they're going to go for it. They're TPing into bot lane. Yeah. Μπαίνουνε, παίζουνε για το διπλό objective, θα πάρουνε Void, θα πάρουνε Δράκο. Hey, καλό play. Γιατί χρησιμοποίησαν ulti Pantheon για να έρθουν πάλι στο bot lane, διώξανε μακριά το σκύλο. Το θέμα είναι ότι ο Warwick σου είναι κάτω. Οκ, και όπα ρε, τι damage κάνει. Their problem is going to be Elioya on this Neferi. A lot has to be invested in making sure that she can't just jump around the fight, right? Like, you do have the Unraveled Earth. You've got an Alistair, you've got a... Θέλεις items στο Warwick. Θέλεις να μπορεί να παίξει αυτά τα 1v1. Να τα κερδίσει, γιατί ο Warwick τι καλό έχει. Δεν χάνει να βγαίνει σαν τον Trundle στο top. Οκ, σαν τον Trundle σε μπεϊτάρει με HPs. Παίζει Hullbreaker. Καταστρέφει πύργους πανεύκολα. Το Warwick στα teamfights δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο, εκτός αν μπορεί να λοκάρει κάποιο carry με το ulti. Ο ρόλος του είναι αυτό, να παίζει το ενοχλητικό side, όπου δεν μπορείς να τον κερδίσεις. Γιατί το play του Warwick ποιο είναι, αν τον αφήσεις μόνο στο side, βαράει minion μία φορά, 3 φορές στο tower, minion μία φορά, 3 φορές στο tower και προκάρει συνέχεια demolish. Είχα ξεχάσει ότι έχουν τα λίγια. What the fuck, φλάσαραν 3 άτομα για τον Άλβαρο. 2 άτομα, οκ, η Κάισα έκανε ulti. Πολύ για να τον σκοτώσεις, μπρο, αυτό ήταν προσωπικό, πες να τους είπε κάτι για τη μητέρα τους.
playing a lot of Nefarian solo queue, and that's where my mind would go. Black Cleaver makes more sense when you're a little bit more trusting of your team. Split with Warwick. Ναι ρε, split with Warwick. Έρχεται να σε ματσάρει ο αντίπαλος, δεν μπορεί μόνος του. Αν τον σκοτώσεις, τον σκότωσες. Και αν οι άλλοι παίξουν fight, αν κάνεις poke και είναι μισό HP, δεν χρειάζεσαι καν teleport, απλά τρέχεις ευθεία. To one-shot someone is still going to be kind of difficult because Razor going to be relatively tanky, Oscar and relatively tanky, Mickey's going to pop the ult. These all become kind of difficult to take down. So unless Upset or Humanoid ends up getting caught out or missed positions. Απλά για να κάνει καλό split push ο Warwick θέλει το wave ζωντανό. Θέλει το wave δίπλα. Dogs unleashed at the moment. 3-0 for Elioya coming off the back of a pretty bad week against Vitality for Fnatic. Μαξάρι W, this game, but now they're sitting about 1,000 gold in the hole. Το Q δεν βλέπω να κάνει damage. Going for the Malignance on the Ari as well. Much more damage output with this build rather than something like the Rod of Ages. Gonna land the charm here. Shield Bolt coming out. Όχι, Q μαξάρι. Maybe thought he had a little bit more backup than he does. Ω, πάρε Αλβάρο. Okay, just Salt coming out. Alvaro falling low. Another good charm onto Razzle because he tries to step forward to kill off Alvaro. Very much in Ωραίος. and out as Ωραίος ο Τζότζο, μπαίνουν μέσα, δεν έχει cooldown στα ταλίκια, μπορούν να παίξουν γύρω από αυτά. Τους πολυκαϊτάρουν, όχι λίγο καϊτάρουν. Και παιδιά, ο σκύλος είναι 4-0. This man is going to have to put on a Herculean performance if he wants to carry this game. Yeah, we just hope he doesn't make a dog's dinner of it. Hey, he's the alpha right now. MCoy is the midwave. Next objective's up to 20 seconds, in fact, on the Rift Herald, a minute 30 on the Infernal Drake. Would only be Φωνάζουνε Ελιόγια, Ελιόγια. Έλα τσουνάμια, πού να είμαι εδώ 8,5 ώρες. Ασταμάτητα. To kick things off. Mirwin has the Leandries alongside the Oblivion Orb, so a little bit of healing reduction, and then obviously the burn that you want from your Rumble. Yeah, it looks like though Elioya's just going to be trying to go for Humanoid on the spot lane. The Malignant's giving that cooldown to Jojo for the ult, not quite there. Elioya will be spotted on vision, and eviscerates up towards the Drake. He is strong enough right now that he can do dragons pretty quickly by himself. Αν δεν κουβαλήσει ο σκύλος, μακάρι ο Ed προχθές, να τον διώξουμε. Ο Rumble είναι ωραίο ότι πήγε heal reduction σε αυτό το game. Αλλά θέλω να δω το value του Warwick, γιατί μέχρι τώρα το value του Warwick φάνηκε μόνο στο dive. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε value. Είσαι grinder, αυτό δεν είναι εφαρμογή όπου άντρες μπορούν να γνωρίσουν άντρες. Μην ρωτήσεις που το ξέρω. MCoy try to play this. It's, hey, we're not going for the fight, because at this stage I think it's a little dubious whether you end up winning a lot of these fights. Instead, they're going for the cross-map plays and looking for picks, which is your best way to try to snowball through the position that you're in. But now, Fnatic trying to contest. I'm going to meet up with Fnatic. Oscar in and not at the play as of yet. MCoy, well, TP away. Έλα εδώ μικρή μαγελάδα. Ου, κακό ουλτι. Πολύ κακό ουλτι, γιατί το έκανε ενώ το επόμενο σε εσύ ερχόταν. Και χάνουν το δράκο. Fnatic, τι γίνεται εδώ φίλε? Νιαμ, 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 νιαμ. Να το value του Warwick. Αυτό ακριβώς έψαχναν φίλε. Ήτανε λίγο boost για να πάρουν gold. Είχανε πουσάρει bot, το ψάρουνε top, αλλά το θέμα είναι πως χάνουνε δράκο. Και χωρίς δράκο, χωρίς support εκείνη τη στιγμή. Doesn't have the unbreakable will, but has exhaust and flash. Exhaust obviously really good on the Nefarious. She tries to jump in. Ωραίο game πάντως, πάρα πολύ game. Παίζουν και οι C, όχι. Σήμερα παίζει αυτό το game και είμαστε μετά done. Και οι C παίζουν από εβδομάδα. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση Δευτέρα να μην δείξω lek, να ξέρετε. Γιατί δεν έχει καλά παιχνίδια.
I'm not worried about feats in this game though. I think it's actually the 6 void. Κυριολεκτικά 6 το απόγευμα έχει Heretics vs SK. Θα δείξει LCS, δεν την παλεύω. Πρέπει να σκεφτείτε ότι αύριο 9 το πρωί παίζει T1. Οπότε εγώ έχω να κλείσω stream, να φτιάξω τα βίντεο για το YouTube, να μπω στο call το οποίο έχω να κάνουμε, να πάω να πάρω το δέμα μου από το box, να γυρίσω, να τσιλάρω, να φάω και να κοιμηθώ. That's it. Αυτή ήταν η μέρα μου. Ελπίζω να δείχνεις όταν έχει καλά παιχνίδια, ναι. Το priority μας είναι LCK, LEC και μετά LPL. Έξαβε T1, ναι ρε. 9 το πρωί. Τι call HLL call. Θα δείτε. Μπορεί αυτό το call να είναι πολύ καλό για το stream. Horizon Focus. Yeah, it's Horizon Focus. Yeah, what's the other one I'm thinking of? I keep thinking Event Horizon, but that's why I got you. Humanoid going in here, Simon jump back on Mirwin. Okay, he's dead again. Ο Μύρωνας τι κάνει? That's happened a lot this game, and it is because he's been targeted. It's not. Μύρωνα, τι έχουμε πέθει φίλε? Νομίζω έχουμε 1-4. Έχουμε 0-4. Χιλιά συγγνώμη, είναι τα kills, τα έχει όλος σκύλος. Αύριο η μεγάλη T1 πάει τρίτη. Ισχύει, γιατί μετά η DK θα χάσει, παίζει με Handle Life. Nice plays from Fnatic and just opening up more and more of the map. The other argument is this Rift Herald forces someone to respond in the bot side if you wanted to keep pushing. They're not going to. Rift Herald's just going to charge in. Το Herald είναι μόνο του φίλε, είναι ο split pusher. Deads. Γιατί έχει πέσει ο Γκούμα, παιδιά, δεν έχει πέσει ο Γκούμα. Ο ανταγωνισμός έχει ανέβει με τις καλές ομάδες. Και επίσης η ομάδα δεν έχει τον Zeus. Είναι άδικο να λέμε ότι έχει πέσει ο Γκούμα, ενώ κυριολεκτικά τώρα θα το πω ρε φίλε και πείτε τι θέλετε. Ο Honor κάνει 1v9 κάθε game. Έτσι, και έδωσε reset στην αφήρη. 1-for-1, μπει μέσα ο Warwick. Καλό το ulti του Warwick. Φέρνουν τον Αλβάρο. Θα μπορέσουν να σκοτώσουν και αυτόν. Τζότζο πιούν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Τρέχουν μακριά. Το Stam πετυχαίνει. Τζότζο πάρα πολύ low. Μπει μέσα ο Upset μπορεί να πάρει 2 kills. Κάνει το δικό του flash και μετά κυνηγάει ο Τζότζο που με ένα κόμμα του μπορεί να βρει και αυτό. Αλλά κάνει χείρι με τα δικά του σκυλιά. Oh my god, Upset με το triple kill. Huge play για την ομάδα των Fnatic που παίρνουν τώρα το lead. Και μήπως πάρουν και Atakan. Okay. Nice. Από το πουθενά αυτό το fight. Brother, ο Τζον άκουσε αυτό το cast και λέει πρέπει να κάνω sub. Και το κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Τζον, 67-89-3, thank you very much. Καλώς ήρθες, enjoy τα emotes, enjoy το badge, enjoy την παρέα και ελπίζουμε να σου αρέσουν τα games πάνω απ' όλα. Μπράβο ρε Upset, παιχταράς. Πρέπει να ξαναρχίσω να καστάρω όρθιος. Με βοήθησε πάρα πολύ. Oh shit, αυτός είναι ο Φέτσου. Αυτός είναι ο Φέτσου, δεν μπορεί να πετάνει. Τζον, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ρε boy. Ελπίζουμε αύριο να είσαι και εσύ να δούμε μαζί T1. Και εδώ. Τώρα το game είναι όμως πολύ δύσκολο, Πήρανε και τα τριαντάφυλλα, έχουν 47 τριαντάφυλλα, 2 δράκους, 2,5 χιλιάρικα lead. Και τώρα ο Όσκαρ έχει 2 items plus. Είναι αυτό που σας έλεγα με το split push. Βλέπετε, δεν στέλνουν το Rumble, στέλνουν την Άρη πάνω του. Μου παίρνει τη ζούγκλα το planer. Hello.
Τώρα, ο Rumble, δείτε τα items του. Δείτε τι φοράει ο Rumble. Είμαστε στο 24ο λεπτό του παιχνιδιού και έχει λιάνδρες μπότες και βιβλία. Είναι πάρα πολύ πίσω. Έχει Baron σε ένα λεπτό. Ο Warwick πριν στο teamfight έβγαλε πολύ καλό value με το ulti. Δεν τον σέβονται καθόλου. Ό,τι και να πιάσει ο Warwick είναι dead. Καλό damage εδώ, αλλά μπορεί να πάει να το χιλάρει σε ένα wave. Πρέπει να αφήσουν να κάνει ένα Q. Δεν τον αφήνουν να κάνει Q. Αφήστε τον Oscar να κάνει Q. Μπρο! Αυτό που κάνουν τώρα οι Fnatic, εμένα με νευρίασε. Οκ, ο Oscar προσπαθεί να κάνει Q στα minions να χιλάρει και οι άλλοι σκοτώνουν τα minions. Fuck it, λέει, φεύγω. Καλησπέρα, G2 κέρδισαν. Μπανάρι, δες το pinned message. This is where it kind of gets, as I was saying, like, for Fnatic, essentially what you want to happen is, you want to have this wave pushed in all the way to the tier 2. You want this pushed into the tier 2, and then it's have both these claps. Ωραίο upset, σε λίγο βγάζει και το τρίτο αντικείμενο, όλα τα evolutions είναι up. Because you just don't really have the control of the mid, it's very easy for the Neferi and also for Alvaro to just position himself on the sides that you were looking to threaten. And that's why I was saying, I think you using the Rift Herald. Η Άρη έχει ok items, η Ναφύρη είναι πάρα πολύ fed. Είπαμε ότι είναι το ένα άτομο στην ομάδα σου που κάνει πράγματα. You're able to use that mid push to play for a bot lane tier 1, and then there's no one on Movistar Koi can defend because you're already losing on that mid push. Yeah, and they have to take the long way round through their jungle. Exactly, they can't just take the short routes, which is what they're doing right now. Great explanation there, Rob, as we see Oscar in suffering the consequences of the enemy team still having a mid lane tower. Alvaro able to move across. Humanoid goes and flashes out. Ο Mirwin λέει, nope, δεν έχω σκοπό να παλέψω, ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε. The Talia ult to wall him off and actually look for that setup rather than needing to see him necessarily in the lane like Oscar in. But we'll have to see for Fnatic now what they're going to be able to do, because Baron is up, but again, I really don't know what they're going to be able to aggressively do apart from steal away some jungle camps. I think that's what they've been trying to do for the last few moments. We saw the blue steal, you can see Razok here trying to steal away that Gromp. Δύσκολο game τώρα, ρε φίλε, γιατί οι άλλοι απλά περιμένουν objectives και στο ένα λάθος που κάνει η Koi θα τιμωρηθεί. Δεν μπορεί καν να κάνει λάθος positioning γιατί έχουν Kai'Sa και Warwick. Kai'Sa και Warwick είναι δύο από τα καλύτερα champions για να πάρεις objectives. Ο Baron μόλις πέσει half HP πέθανε. Είναι πάρα πολύ το damage. Get in towards that enemy jungle. They're clearing out all the vision around the Baron as well. They can advance their vision line a little bit further up. Yeah, and that's the crucial part, is now you've actually got the opportunity to try and play for sides. And I think Fnatic can just slowly but surely do that. MKOI forcing 3 men mid to deny, upset that push in mid and try and deny that further expansion of vision. Και τους έχουν συνέχεια και που τους θέλουν. Να τώρα εδώ βλέπετε το πώς είναι το map. Αυτό για μένα είναι Baron. Δείτε πόσο vision έχει Fnatic στο Baron και δείτε πού πάει και παίζει να φύρει. Εδώ ο Αλβάρο αναγκάζεται να κάνει αυτό το move, γιατί καταλαβαίνει πως αν δεν το κάνει, ο Baron μπορεί να πέσει οποιαδήποτε στιγμή. Ναι, οι Fnatic πήραν το reset, ok. Έχουν να κλείσουν items και ειδικά οι Kai'Sa αυτή τη στιγμή είναι 3,5 αντικείμενα, είναι πάρα πολύ δυνατοί. Αλλά νιώθω πως δεν χρειάζεται να παίξουν το δράκο. Εκτός αν θέλουν να το πάνε full slow για να μην γίνει κάποιο μεγάλο throw, ώστε να μην έχουν θέμα. Θα πάρουμε το δράκο, θα πάρουμε το soul, θα κερδίσουμε αργά και σταθερά. Το game δεν χάνεται. Το Corki είναι useless για άλλη μια φορά. Και ο Wumble πρέπει η Rel να τον σετάρει. Να, τώρα εδώ, αν περπατήσουν εδώ και πάρουν το Vision. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε πώς θα πέσει ο Δράκος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 δεύτερα με 2 άτομα. Ο Warwick δεν ήταν καν εκεί. Τους πήρε 7. What the fuck! Αυτό ήταν clean! Σαν να μετρούσα το θάνατο του Τζότζο. Παιδιά, τι του έκαναν. WQ flash το predict πάνω σε Warwick ulti σε one shot.
Yo! Οι Fnatic παίζουν πανέμορφα. Πάμε να δούμε πόσο γρήγορα πέφτει ο Baron λοιπόν τώρα, που βαράνε όλοι. Όσκαρ, σε παρακαλώ, πάνε ρε φίλε, θέλω να κάνω ένα point. Φέρε και χωρίς τον Όσκαρ μια χαρά πέφτει, απλά θυσιάζουν τον Μίκη, δείτε εδώ. Θα κάνει... flash. Λοιπόν, με άριστα το 10, τι βάζουμε στη Fnatic, γιατί πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερά τους games. Τσάτε, εσείς επιλέγετε, με άριστα το 10 τι βάζουμε στη Fnatic. Φέρε, ο Μίκη το έπαιξε άρρωστα εδώ. Σούπα! Αντίο. 7 λαϊκό ή μείον 10.000. Εγώ θα πω ότι το mid game τους, mid to late game, είναι πολύ καλό. Zero mistakes. Αν αφήσουμε το laning phase στην άκρη, 8,45. Η Koi αυτή τη στιγμή έτυχε να είναι ένας άνθρωπος και 4 σκυλιά. Είναι ένα σκυλί και 4 ουρακοτάγκοι. Τους έχουν πάρει πάντως το κυνήγι παντού, ρε. Ο Όσκαρ έχει 3 items, είναι χαλαρός. Το value του το βγάζει full χωρίς teleport. Μια χαρά παίζει και το side το πουσάρι και στα fights μπαίνει. Το pick πριν ήταν beautiful. Is going to be their line of attack, and they're just using that Pantheon, so then he always has the opportunity to ult down here if he needs to, ult over here, and it's just a great setup. It makes this 3-1-1 really difficult to defend from Mobstar Koi, because no matter where you put your presence, you end up losing out. Δεν μπορούν να βαρέσουν το tower απαραίτητα. It's like Santa Claus at an unappreciative kid's home. Elaborate. No matter where you put your presence, you end up losing out. Right now, Fnatic's presence are up towards the top lane. Humanoids pushing through mid. Έρχεται! There's the weave Αυτός to ήταν. separate Super and Elioy from the Και οι rest δύο of the μπορούν να team. πηδήξουν. Not quite timed with the wave, but close enough. Εμένα ξέρετε τι μου αρέσει, ότι η Riot έβγαλε τον Gorky το package του γιατί παίζονταν στην... Μας αρέσει αυτό το fight. Not really. Ο Upset απλά βαράει stacker tempo, μπορεί να πηδήξει και μέσα στο fight αν θέλει. Γιατί ναι, αυτό δεν φοβάται. Επειδή έχει ζώνιας. Φλάσαρε ευθεία, αυτός είναι ο Upset μου. My Upset! Αου! Μπαίνει μέσα, Warwick κυνηγάει λίγο ακόμα, μπορεί να πάρει κι άλλο kill. Jojo με ένα dash μπορεί να φύγει μακριά, αλλά μόνο αυτός! Το game θα τελειώσει εδώ 1-0 για τη Fnatic. Στο 32 τους σπάνε κάτω, ένα καλό fight και είναι αρκετό για να πάρουν το πρώτο game. Hey, μπορεί το laning phase να ήταν λίγο περίεργο, αλλά μετά το πήρανε full πάνω τους. Wukong top! The Sirius! Ο The Sirius είναι στο lek. Έφερε τα picks του από το HLL. Wukong στο top lane versus Ambessa. Δεν ξέρω, I kinda like it. Οκ, η άλλη είναι full AD, παίρνεις πάρα πολύ armor, είσαι bruiser, τρομερά knockups. Αν είχανε το Rakan αντί για Nautilus θα μου άρεσε παραπάνω, αλλά ποιος είμαι εγώ για να κρίνω, στο τέλος αυτά είναι τα comms. Πάμε να βάλουμε prediction. Koi Fnatic. Φύγαμε. Το δοκίμασαν και οι T1. Το full AD είναι πάντα risky, ρε φίλε, ειδικά σε ένα champion που έχει build-in armor. Από το passive. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι άνετος με κάτι τέτοιο και πάντα πρέπει να σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. In this arena, and we still want to see Grab sing on stage, so that would be in case of Fnatic loss, perhaps. I think the casters are ready, so let's kick it over to them. Do you feel like it's been kicked over to you? Yeah. Yeah? It's still in the air. Oh, yeah. Yo, βάλτε πόντους! Οκ, οι πόντοι αυτοί που θα βάλετε τώρα είναι οι πιο σημαντικοί πόντοι που έχετε βάλει ποτέ στη ζωή σας. Μπορεί να κρίνουν το μέλλον σας ή το παρελθόν σας σύμφωνα με τις πράξεις σας. Please, όχι pose. Please, όχι pose.
I actually saw a decent chunk of it in the LPL. Yeah, LPL, sure, but I meant LEC. Oh, in the LEC, yeah. But I think that, like, Κοίτα, η actually, Fnatic είναι πιο δυνατή σαν ομάδα. Το έχουν δείξει. Απλά το θέμα, ξαναλέμε, είναι πως οι άλλοι παίζουν στην έδρα τους. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που τα 3 από τα 2 defeat είναι από KC και από G2 στα 3 games. Την κάμερα, cameraman! Fix the camera, man. Every time you use the Nimbus strike is the E, I think, it hits onto multiple. Τι ματσάκι είχαμε πριν, G2 GX. You also get that burst of attack speed, which makes trading very easy, and also then your Q has that increased range, which makes it very difficult to try and trade back in. Now, less so. Αλλά είναι και ο Χούμα σε Azir. Still, Και ο Human εντός και να τον κράζουν, ρε φίλε, τα καλά του είναι πολύ καλά. I have done a quick look up. Photon played it last in 2024 spring. Wukong top. Before that, Wonder played it one game. Adam played it in 23. A lot of it was played back in 2021, which is when you were LPLing. Yes. Yeah, so it's probably where we saw a lot more of that. Ποιος κέρδισε, μάντεψε. Not too unconventional. It actually, funny enough, came out as a Jace counter. Oh, interesting. Yeah, because it was you could close the distance and then your level 6 was disgusting. So. Για ο Wukong, πολύ δύσκολα χάνει trades. Ξαναλέμε, με στακαρισμένο passive, το armor του για early game είναι πολύ ψηλά. Το έλεγα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, κι όμως ξέρεις. Γιατί κέρδισαν οι GX. Α, παίζει με Conqueror, δεν παίζει με Grasp. Οκ, και τα δύο playable. Plus the stacking armor is it's just crazy. So again, like in the early stages, it's more like you get pushes Wukong, nothing crazy happens. But when you hit 6, you have to be so careful of his armor. Το Wukong μπορείς να το gankaris και δύσκολα, ρε φίλε, όταν βγάλει ultimate. Είναι πάρα πολύ mobile, παίρνει movement speed από εκεί, σε τυραννάει υπερβολικά. As Upset and Mickey have taken a bit of a chunk. Super's running the barrier this game, whereas Upset has the cleanse to get away from the... Είδαμε Faker Yone, το Faker Yone ήταν επικίνδυνο. Αλλά μας έδωσε το Game 3, οπότε δεν παραπονιέμαι. Χθες δεν το είδαμε. One, the amount of trading power he has, especially because the clone will use the increased auto range as well, and you get that double hit, like double Q proc off of your clone too. But also the fact then that it's so hard nice to hook. hit the stuff you need to. Alpha going back in with grand engines there. Does mean that Mickey takes a couple more auto attacks and a mystic shot from Super, but the Gleaming Quill not healing Alpha up as much as... Ωραίος ο Τζότζο. Ο Τζότζο σίγουρα ήταν open ο Yone, θέλει να παίξει Yone. Ouch, αυτό το tower τον έριξε πάρα πολύ low και μετά ο άλλος έχει ποτάκι. Ο Humanoid εδώ μπορεί να παίξει το lane πανεύκολα. 2-1 η GX. Σωστά, φίλτατε. Το παίζεις αυτό, δεν το παίζεις. Ο Όσκαρ απλά πρέπει να παίξει το δικό του. Ρε φίλε, οι laners μπορούν να παίξουν τα fights τους και να μην τρολάρουνε. Εδώ, π.χ. εδώ, αν το είχαν συνεννοηθεί καλά, ήταν kill για τη Fnatic, γιατί ο άλλος είχε στακαρισμένο Q. Μπορούν οι laners μου να μην τρολάρουν ενώ έχω αντίπαλο σε Τζουάνι και τη δίνω. Oh my god, τρόλαρε. What the fuck are they doing? Ο άλλος γιατί μου κάνει recall στο μπουσάκι μπροστά από Σετζουάνι χωρίς flash. Razork! What are you doing? 2-0, Μιχάλης Σετζουγιάννης. Oh my god. Αυτά τα mistakes, ρε φίλε. Δηλαδή εκεί το πίεσες. Καλά ήταν ότι το πίεσες. Αλλά το recall ήταν πολύ κακό. Πάτσε barrier. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και σας λέω, υπήρχε παράθυρο που όντως μπορούσαν να σκοτώσουν.
couple of minutes, but should be okay with that. He's Ezreal, can play really safe, just Mystic Shot the wave if he needs to. Oscar and Mirwin meeting down towards this bottom side once again. Κακό αυτό για τους Fnatic. Εντάξει, δεν τελείωσε το game, αλλά επειδή τα πήρε και σε Τζουάνι. Αλλά πάλι. Δεν είπα παρότι γιατί πάτσε barrier για να κάνει recall, να μην χάσει το recall του. Και πολύ καλά έκανε. Γιατί αν του έκοβε το recall εκεί θα ήταν 10 δεύτερα και παραπάνω πιο αργό στο να κάνει reset. He'll still look for the all-in at level 6, actually just reset there as well. So I'm still curious to see how Fnatic want to try and play this out, because I think you still got a strong early game for Fnatic. Swap στο swap η Fnatic, οκ. Αποφεύγουν full τα matchups τους. Play towards Mickey and upset and just kind of force an isolation for Oscar in him, but at the moment he's just trying to basically play keep away from Mirwin and Oscar in him. Yeah, it's a weird one. Is it? It feels like trying to put Mirwin in a bad spot, rather than trying to get Oscar in more farm. Like, he is going to be able to farm up fine towards the top side. Το θέμα με τον Oscar είναι ότι στο level 6 έχει πολύ μεγάλη απειλή πάνω στους αντιπάλους του. Όχι ότι η Αμπέσα δεν έχει. I think it's also the fact you can use the clone ultimate on Oscar Ridden to clear the wave if you really need to as well. A bit like an equalizer. Yeah, exactly, yeah. But I think, like, at least in my eyes, a lot of the reasons why you pick Wukong in the solo lane is for punishing the specific matchup. So the fact you're shifting away from that is a little curious. Now, Upside is still getting... Εντάξει, ξαναλέω, παίζεις Wukong με Conqueror, που σημαίνει ότι δεν παίζει για το lane. It's just, it feels weird to not try and have that matchup. Τώρα που η MF έχει lifesteal, είναι ήδη άνετο στο δικό της matchup, έχει και μπισκότα. Super tries to put some damage onto Upset, but doesn't land anything after the initial essence flux. Αλλά ο Όσκαρ νομίζω ότι έχει πάθει το ίδιο ακριβώς πράγμα 2 φορές σε ρί. Είναι replay του προηγούμενου παιχνιδιού. Junglers μπροστά στο XP σε Τζουάνι, Objective σε Τζουάνι, 2 kills σε Τζουάνι, Jungle Diff. Και ξαναλέω, την Αμπέσα την άφησες. Είδες το Renekton ban και πήγες με Nautilus. Οπότε και ο Nautilus πρέπει να βγάλει value, αλλά και ο Wukong πρέπει να απαντήσει στην Αμπέσα. Και να είμαστε ξεκάθαροι με αυτά. Καλησπέρα, Reload. Should be pretty comfortable farming up in this game as well. They're pretty good scaling with the Azir. MF falls off a little bit later on, but if people are CC'd, that bullet time's still going to rip people to shreds. Yeah, and you don't really have, apart from Ayoy, a lot of tanks there, and they tend to kind of congregate in the same area as melee champions, so we'll have to see how that one plays out. But at the moment, I think it's kind of Fnatic. Εδώ πρέπει Fnatic να δείξουν λίγο τα δόντια τους. Γιατί τώρα από το early game ζορίζονται αρκετά. Is it try and push in bot to go for quick dragon, but with the position on the top side and those resets, actually they're just interrupted again on Fnatic, but at least those resets trying to come through, I think you've got a timing window here for Elio. He's currently looking up towards the top lane. Razok is there as well. Καλό, αλλά ο Μίκη πήρε ασπίδα, έχει aftershock, σε λίγο έχει και level 6. Αν είχε εδώ 6 θα ήταν άλλη συζήτηση. Αλλά δεν το έχει. Λογικά ο Upset στο επόμενο wave θα κάψει το ulti για να πάει back. Θα πάει από τώρα back χωρίς ulti. Γιατί έκαψε ε τώρα. Αν έχει mana, οκ. Απλά ο Alvar θα το κάνει κατευθείαν engage. Α, νομίζω ότι τρόλαρε λίγο. Τα τριαντάφυλλα στο νέο map θα υπάρχουν τριαντάφυλλα κανονικά. Δεν ξέρω, περίεργο. Και cleanse έκανε, bro. Ο Upset λέει θα τα πατήσω όλα. Oh shit. Σούπα. Τρολάρις. Οκι. Η διαφορά δεν πέφτει. Γιατί έχει πρεσάρει απίστευτα ο Mirwin στο top lane. Ο Wukong έχει φάει. Έχει χάσει ultimate, δεν έχει κάνει τίποτα. Δες εδώ, τον έχει τραμπουκίσει. Αλλά αυτό που έκανε ο Σούπα ήταν έγκλημα. Μπράβο στον Mirwin, κρατάει τη διαφορά προς την ομάδα του. Σε ένα game όπου αυτός θα έπρεπε να χάνει γιατί έφαγε counter pick σε ένα cheesy matchup. Αυτός είναι που κερδίζει τώρα. Αλλά εδώ δεν ξέρω τι έπαθε ο Σούπα.
trying to interrupt the potential bullet time coming through, gets the knock up, and then it's a flash. The arcane shift will Η πλάκα ξέρετε ποια είναι. Δεν σκότωνε. Ο Upset, αν δεν έκανε Summoners, πάλι δεν πέθαινε. Οπότε η ερώτηση είναι, what? Ωραία ερώτηση, Νίκο, μπράβο. Η διαφορά είναι 1200 gold. Μπράβο. One goes over to Razork as well, which evens out that jungle gold just a little bit. Mirwin was speeding out Oscar on the top lane and continues to do so. Το έχει σπάσει τα μούτρα. Giving him the extra little bit of shielding. Και τώρα ο Mirwin δεν είναι 0-5, μπορεί να παίξει το game. He's already got his eclipse completed. You haven't really got to power through that early level 6 power cycle of Oscar in because there was so much rotations on the map. And now he's gonna 6 voids. Ο Γιώνεσο θα είναι αρκετά χαρούμενος για αυτό. Ο Αζίρι θα ήθελε σίγουρα κάποια από αυτά, αλλά εντάξει δεν θα κλάψει κιόλας. Ο Αζίρι είναι ευτυχισμένος που μπορεί να παίξει laning phase χωρίς να έχει πάρα πολύ τραμπουκισμό πάνω του. 20 CS πίσω. 20 ολόκληρα CS πίσω, αλλά ο Upset παίζει το game. Και αν έχουμε μάθει κάτι για Fnatic, είναι ότι ο Upset είναι ο θεός τους. Οκ, είναι το boy. Το prediction πώς πήγε? Για να δω. 17-10. Ο κόσμος πιστεύει στη Fnatic. In position to keep pushing waves, and you just try and hold out on the sidelines. Like there's no real window that you have to worry about here. As Fnatic, you're going to continue to scale into a decent spot with this here. It's more, I feel like, on Movistar Koi to try and make plays, and that sounds weird because it's they do have the lead. Το Ambessa, ρε φίλε, αν ξέρεις να παίζεις Ambessa, δεν είναι τόσο smooth. Παιδιά, είναι πολύ ευχάριστο champion. Να το βλέπεις, να σφυροκοπάει, ρε φίλε, να σκοτώνει. Είναι από αυτούς τους χαρακτήρες όπου ένας καλός παίκτης το κάνει να φαίνεται πανέμορφο. Ένας κακός παίκτης το κάνει να φαίνεται κούτσο. Oh, nice. Πού είναι ο Στέφανος να μας πει για τον Humanoid? Τι ήταν αυτός ο τείχος? Τι ήταν αυτός ο τείχος? Πες μου. Τι κάνει εδώ ο goat σου? Wait, αυτό το παίζει ο Humanoid, κάνει πάρα πολύ damage. Έφαγε knock-up. Bro, ο Humanoid είναι XD. Ο Σούπα! Σούπα! Humanoid, σε ψάχνουμε, φίλε! Πήρανε Summoners, τουλάχιστον φαίνεται μηχανικά solid, έτοιμος για όλα. Ο Razork τι κάνει? What is happening, boys? Ο ένας παίζει Xin Zhao 3v1 στο top. Bong, flash, κι άλλο flash, kill, solo ball από το Mirwin. Κουβαλάει το παιχνίδι, μαλάκα. Ο Mirwin λέει σταματήστε να τρολάρετε, το έχω το game μόνος μου. Δεν ξέρω, παίζουνε ping-pong με το παιχνίδι. 3-0 EMF. Ξαναλέω ότι ο Upset είναι μπροστά, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά τώρα ο Mirwin βγαίνει 1200 gold μπροστά. Ο Mirwin είναι αυτός που κρατάει όλο το παιχνίδι, να ξέρετε. Αυτή η Ambessa ή θα το κερδίσει ή θα το πετάξει. Εσείς διαλέγετε. Onto Alvaro as this fight goes on, gets caught by the glass, that Q3, and Alvaro's forced to flash as he goes over the wall. But I think in this position, like, this is where it gets a little messy. Upset is forced to go for the fight, which then kills Humanoid, but I'm surprised Razor... Ήθελε πάρα πολύ να πάρει ένα kill ο Humanoid. Πάρα πολύ ήθελε ένα kill. At this point it's like, hey, yeah, you're going to get the Krugs, but I thought the Crescent Guard would be more valuable in something like an upcoming objective fight. Now, he probably will still have it back up, but it was Alvaro who just ended up going that bit too far. They ended up netting the kill for... Ωρελάος. So now 3 kills on towards Upset. Nice! Σμέρφερ μου! Εγώ είμαι πιο σήμερα. Humanoid, 1000 συγγνώμη αδερφέ μου, δεν θα σε χρειαστούμε στο επόμενο. Θα πάρουμε ένα παιδί από το κοινό.
Ωραία, το Wukong είναι useless as fuck. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει το Wukong σε αυτό το παιχνίδι για να γίνει χρήσιμο. Ωραίος! Αλλά πάλι θα πεθάνει. Wow, Xin Zhao, Chinese Warrior Master! Καλό. Προσπάθησε ο Όσκαρ, αλλά πάλι assist πήρε. Η διαφορά στο top είναι τεράστια. Οπότε έχω μία ερώτηση. Upset κουβαλάς. Γιατί ρε φίλε δεν ξέρω πώς μπορείς να κουβαλήσεις πάνω σε μία αμπέσα. Και σε έναν Τζόνι. Οι αντίπαλοι σου είναι full AD, μήπως να πάμε Thornmail. Τι λέει τώρα αυτός. Already stacking up that heart steal on the Sejuani. Fnatic aren't going to fight over this Drake. With the third neutral objective of the game going over to MKOI. Yeah, this 2k gold lead is a nice little buffer from Officer Koi, but it feels... This game feels so bizarre. It's like so many of the points where you think, okay, you... Κανονικά οι Koi ρε φίλε πρέπει να το έχουν αυτό. Πρέπει να το κερδίζουν αυτό οι Koi. Αλλά φοβάμαι όποτε τους βλέπω να παίζουν έτσι, ξέρω ότι είναι ένα throw μακριά από την καταστροφή. Καλοί παίκτες είναι, ξέρουν ακριβώς τι κάνουνε. Εδώ ο Mirror με τα 6 voids μπορεί να πάρει το tower όποτε θέλει. Και βλέπεις, εδώ είναι ο Mickey X με τα λεβέντικά του. Flash. Θα ζήσει. Αλλά θα χάσουν towers στο bot. Θα χάσουν το Herald έτσι κι αλλιώς. Ο Humanoid προσπαθεί να φριζάρει το wave για να πάρει λίγο παραπάνω XP. Δεν θα έλεγα draft cap ρε φίλε, δεν χωράει κάπου το draft cap εδώ. Απλά οι άλλοι είναι καλύτεροι με τα picks τους. Έδωσαν free σε Τζουάνι Γιόνε σε ένα άτομο το οποίο θέλει να παίζει συνέχεια Γιόνε. Τι κάνω, μακάρενα. Ο Upset εδώ καθαρίζει. Έχει γωνία για ulti ο Upset αν θέλει. Αλλά πεθαίνει ο φίλος του και δεν μπορεί να κάνει ulti τώρα γιατί η Αμπέσα είναι κοντά, ήρθε με TP. Νόμιμη για παλιά που η Fnatic έβαλε τον Nemesis και έβαλε Humanoid. Νομίζω όλα ήταν τα θέματα με τον Nemesis. Είχε λίγο διαφορετικά θέματα. Το έχουν απάντηση Αμπέσα, δεν νομίζω ότι πάρει την απάντηση. Απλά ήταν ένα full AD draft, λογικά το έχει πρακτισάρει, λένε ότι εδώ μπορούμε να παίξουμε Wukong, χωράει. Αλλά τρώει ξύλο συνέχεια. Και εδώ δυστυχώς για τον Upset δεν πήρε κανένα kill, ενώ εδώ δείτε παπ. Τους πιάνουν, λες ok ο Jojo είναι cooked, αλλά καθυστερεί πάρα πολύ να πεθάνει. Και όχι μόνο καθυστερεί, σκοτώνει κιόλας. Με το kill να πηγαίνει στον Mickey. Κοίτα, σε αυτό το game είναι και το Azir πολύ μεγάλος υπεύθυνος για ό,τι γίνεται. Γιατί έχει φορσάρει 2 plays τα οποία τους έφεραν σε αυτό το σημείο. Ο Azir θέλει Λιάντρης και μετά το Λιάντρης θα ήθελε πάρα πολύ να κλείσει και ένα κομμάτι. But that is kind of the story for both of the solo laners. It feels like you don't have anyone who can actually effectively fight. Yeah. And you're kind of then relying on Razork, who yes has some kills and Upset, but Upset, as we all know, quite reliant in these fights. If your solo laners can't set you up, καλό hook. Actually, καλό combo, αλλά έφυγαν μακριά με τα dash. Γιατί αυτό ήταν διπλό knock-up από ultimate του Mickey X. Κάτι τέτοιο ψάχνουν. Ένα καλό fight του δώσει 1500 gold και με αυτά τα 1500 gold θα καταφέρουν να ρολάρουν το υπόλοιπο παιχνίδι. Στάκαρε Καλ, ο Upset. Γενικά η διαφορά, η μεγάλη διαφορά είναι το top. Οι υπόλοιπες διαφορές είναι ψηλό.
Δίνουν τον Atakan for free. Ένας πολύ γρήγορος Atakan στο 20. Οι MKOI καταλαβαίνουν ότι είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση αυτή τη στιγμή. Οπότε απλά αποφασίζουν να πάνε στο objective χωρίς πολλά. Θα μαζέψουν τα τριαντάφυλλα. Η διαφορά θα επεκταθεί λίγο ακόμα. Λέει 3,5 χιλιάρικα, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που βλέπουμε. Sander Sky Ambessa. Θα μπορούσε να έχει βγάλει ήδη το Soji. Αλλά επιλέγει να πάει με τέτοια sustain. Ο Mirwin είχε προβλήματα με το Champion Pool του. Έπαιζε ό,τι ήθελε εκτός από αυτό που ήταν μέτα. Τελευταία έχει βελτιωθεί αρκετά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Όσκαρ. Ulti DZ. Brother Humanoid, what are you doing? GG. Αυτό το game είναι Jover, όντως. Θα κάτσουμε εδώ μέχρι τις 11, δεν το πιστεύω. 10:30. Άνοιξα για ένα 8ωρο stream. Why? Η Ελέκη να παίζει κομπλέ. Τα Evils δεν είναι πάντα αναγνωριστικά, είναι και η ομάδα που έχεις δίπλα σου. Ο Όσκαρ όταν μπήκε να παίξει στους Fnatic είχε ένα σκορ τύπου 7 kills, 51 deaths, κάτι τέτοιο, τον είχαν αμπιουζάρει full. Δύο items ο upset. Πάει να κλείσει ολόκληρο το Setildas. Δώσε λέει από τώρα τα παιδάκια θα κάνουν μαλακία αυτή. Να μην τη δούμε πρώτα. Παιδιά, η Sejuani by the way είναι κτήνος. Έχει άπειρο armor. Ο μόνος που μπορεί να σκοτώσει εύκολα Sejuani. Κοίτα, έχουν armor thread. Q Wukong, Black Liver στον Xin Zhao, LDR στην MF. Αν τα κάνουν όλα αυτά σωστά, μια χαρά πεθαίνει και Sejuani. Humanoid has just finished his Leandry, so if you're a Fnatic fan, there is a little bit of hope. The Azir will begin to melt his opposition, but the problem is his opposition. Σε βλέπουμε στον νύχτια. Θα κάτσουμε ρε φίλε όλο τώρα. Να το γουστάρουμε έτσι λίγο παραπάνω. Και θα ξεκουραστούμε μετά. Είχα μπει να δω Genji το πρωί. Πήγα για φαγητό και ακόμα στη μαζί εννοείται. Μάλλον έχει στη... Το θέμα δεν είναι ότι έχω κι άλλο game, παιδιά. Δεν πειράζει. Απλά 9 η ώρα το πρωί αύριο έχει τη One. Πρέπει να ξυπνήσω 8 η ώρα αύριο, 8:30 το πρωί. Οπότε πρέπει να κλείσω, να κάνω τις δουλειές μου γρήγορα και να κοιμηθώ. Το αστείο είναι ότι σήμερα ξύπνησα 8:30 κανονικά. Άμα ήταν στο νύχτιο call. Παίζει. 8 ώρες κολλάς και ένσημα. Ναι. Γι' αυτό, παιδιά, σας λέω, τουλάχιστον κάντε, πώς το λένε, ακολουθήστε τα socials, βοηθήστε με αυτόν τον τρόπο να ανεβάζουμε βίντεο και εκεί για να πληρώνονται οι υπερορίες από τα άλλα sites. Οκ. Avatarius mod, φέρε το link του YouTube. Αν δεν είχα το call δεν θα με πειράζει, να ξέρετε. Απλά έχω το call και είναι... παίζει να είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι σας αρέσει αν δουλέψει αυτό. 8 θα είμαι εκτέλει στη Θεσσαλονίκη, ωραία, μπες στο Wi-Fi, άνοιξε stream. Razork One. Ωραία η κόη πάντως. Παίζουνε πολύ σοβαρό παιχνίδι. Πού πας, Monkey! Monkey dead. Φλάσαρε κιόλας. Αυτό δεν έχεις follow-up.
dead again. 7-0-2 now for Elioya. Yeah, that was a very deep TP for Oscar Rinnan, and Fnatic left him out to dry. MKOI immediately over towards the Baron. Humanoid's gone to the bot side, and that's going to be it. I mean, MKOI with this, just continue to keep that pressure up in mid, and like, what are Fnatic going to do? There is zero interaction in this game. Lose. Thank you. That was the word I was looking for. Λοιπόν, τώρα οι άλλοι βγαίνουν πολύ μπροστά. Ρε φίλε, δεν νομίζω να το χάνω αυτό. Ναι, το Wukong δεν έχει δουλέψει καθόλου. Οκ, δεν έχει δουλέψει fucking καθόλου. Είναι σαν να πήρες Wukong και απλά να είπες, έχω δει ότι παίζει καλά αυτό το pick, να το δοκιμάσω, αλλά δεν φταίει μόνο αυτός ρε φίλε, ο Humanoid έχει παίξει απέσια. Okay, ο Humanoid έχει κάνει τόσα misplays με ένα πίκο που απλά θέλει να σκελάρει να πάει 3 items για να κουβαλήσει. Αλλά τώρα η διαφορά λέει 7 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι οι MKOI αυτό που θέλουν είναι να πουσάρουν waves και να πάρουν το πρώτο inhibitor του παιχνιδιού. Μιας και πέσει το πρώτο inhibitor, είναι πολύ εύκολα μετά και σε Τζουάνι. Είναι τόσο τόνκι. Όπου βάζει το σώμα του μπροστά, 3.500, 4.000 HP. Αγαλά! Η MKOI μπορεί να χάνει, αλλά ποτέ δεν χάνει Stomp. Trying to put that final nail in the coffin as he does step forward here. Not really any damage. Oscar Rinnan jumps forward and Miu's like, oh, nope. I'll leave the clone there and back away. What am I doing? The problem is, unless you have Humanoid there, Elioya doesn't die. Yeah. So when Humanoid helps for the map, Elioya is like, cool, I'm just going to walk in here and do what I want. Oscar Rinnan level 14 to the level 17 of Mirwin. Jojo 17 as well, as Humanoid's only 15 and a half. Μία απόπειρα δολοφονίας ρε φίλε, πάει να γίνει εδώ. Ο Mirwin τότε να είναι, μαλάκα τα πετάνε όλοι ευθεία. Ότι ο Mirwin εδώ παίζει να σκοτώνει. Παραλίγο. Ναι, αλλά solo μπόλο για τον Jojo πιούν. Humanoid σε κάνει παιχνίδι. Λήξτε το, λήξτε το. Διαιτητή σφύρα το. Ωραία, τον άφησαν πολύ low. Μπορούν να το λήξουν. Έχουν πολύ καλύτερα HP bars. Δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Μη ικανοποιητικό performance. Μπράβο στον Upset. Το για άλλη μια φορά κράτησε το κεφάλι ψηλά. Και αυτό μετράει. Αλλά δεν μετράει αρκετά ώστε να πάρει στο game. Ladies and gentlemen. I was gonna say Siege of Paralis, and then I remember that's an M+ dungeon now. It doesn't make me sound as good as I want it to, does it? I don't have enough knowledge to tell you how that. Η Αμπέσα πολύ δυνατή πάντως. Ο Ζινζάο κάτι προσπαθεί να κάνει, φίλε. Και ο Ράζορκ ό,τι μπορεί με αυτά που του έχουν δώσει. Αλλά τώρα ο Τζότζο έχει Infinity, ο Ezreal έχει 3 items, χαμεράκι, upgraded botes. Τρομερός κι αυτός. Η Σετζουάνι έβγαλε και ολόκληρο Magic Resist αντικείμενο που σημαίνει ότι τώρα ούτε ο Humanoid κάνει damage. Κοίτα, πλάκα λέω ότι δεν φταίει ο Ζινζάο. Ο Ζινζάο φταίει για όλα. Ο Ζινζάο κατέστρεψε το top lane μόνος του. Με την τρολιά που έκανε. Has the Sabota's grudge to make sure no one can escape. 3 items as well on Elioya with that Kainic Ruka. Double super minions in every lane, but not synced up as well as MKOI would like. I think bot and top are going to crash about the same time. Fnatic unable to deal with mid right now. Here come the minions. A sudden disc put down. Upset, can you... Αν μπερστάρουν εδώ, μπορεί. Wow, 4-man ulti. Αυτό λέγεται δολοφονία, φίλε. Πάμε ρε Humanoid, Λεβέντη. He's dead. Μόνο ο Όσκαρ ζωντανός, παιδιά.
Πήγαν κάτι να κάνουν, πήγαν να κάνουν fancy moves, wombo combo, το φάγαν στην πλάτη. Και οι MKOI θα κερδίσουν το δεύτερο game για να μας πάνε στο 1-1. Ο επόμενος νικητής παίρνει το series. Μπορείς να πάρεις Brom για να παίξεις το swapping game. Μπορείς να πάρεις... Πήγα να πω Ρενάτα, αλλά Ρενάτα σε Νίκο. Ρενάτα είναι καλό στην Τριστάνα από την άλλη. Κοίτα, αν σκεφτούμε ότι πηγαίνουν turbo ευθεία οι KOI και απλά τρέχουν πάνω σου, με την Τριστάνα να τζαμπάρει, Silas να τζαμπάρει, Gwen να πηγαίνει μιλή και η Ρενάτα κάνει ulti, το δέχομαι. Τώρα στο laning phase πρέπει να πιάνει την Τριστάνα πάνω στο jump, να τη διώχνει μακριά ή να τη στανάρει για να μπορέσουν να παίξουν το fight, κάτι τέτοιο. Εκτός από αυτό έπαιζαν Brom ρε φίλε, αλλά αν έπαιζαν Brom το engage... Μα λέγα Λεοντάρα ισχύει. Λεοντάρα πότε θα πάμε ντουο. Μου έχουν λείψει τα ντουο μας ρε φίλε, τους είχαμε πάει τρένο όλους. Τώρα αυτό το Ρενάτα έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο πώς πρέπει να παιχτεί. Αλλά βλέπετε, οι αντίπαλοι είναι αυτό που λέμε ότι παρότι έχουν δύο range champions και τα δύο range champions μερικές φορές θα παίξουν μιλή. Ειδικά η Νίκο θα παίξει μιλή. Razork Vi Affinis, πολύ καλό point. Ο Vi είναι deadly. Μπορεί το καλύτερο Vi στην Ευρώπη. Σίγουρα καλύτερα από το Yike. Να το Conqueror Zaya. Είπα στο προηγούμενο game. Λοιπόν, το Conqueror Zaya δεν είναι κακό. Γιατί πάρα πολλοί έχουν καταλάβει ότι η Zaya όταν παίζει tempo, επειδή έχει attack speed steroid στο item της και attack speed στο W, είναι υπερβολικό. Οπότε σε comps τα οποία έχουν πάρα πολύ μιλή, αν δεν κάνω λάθος, μπορείς να πας Conqueror και ανεβάζεις αρκετά τον DPS σου, γιατί είναι εύκολο ενώ οι αντίπαλοι έχουν μιλή να στακάρεις το Conqueror σε ένα μεγάλο fight για να βγάλεις το extra value. Και attack speed έχεις, δεν σε επηρεάζει καθόλου. Εδώ πέρα έχεις και έναν ψευτο enchanter που μπορεί να σε βοηθήσει και με τα stats. Πώς πήγε το series, γενικά οι KOI έχουν παίξει ψιλοκαλύτερα. Έχουν κάνει πολλά mistakes οι Fnatic, ειδικά ο Razork με τον Oscar κάνουν πολύ τρολιές και ο Humanhead στο δεύτερο game έπαιξε απέσια. Αλλά ο Upset είναι πολύ δυνατός. Το Jace θέλει να βγει μπροστά εδώ, γιατί οι αντίπαλοι έχουν άτομα τα οποία αν φάνε poke θα δυσκολευτούν. Π.χ. η Νίκο αν φάει ένα shock blast είναι εκτός lane. Αυτό είναι solo kill. Παιδιά, νομίζω πως το Jace θα πάει αρκετά καλά στο laning phase. Ποια είναι η γνώμη σας? Η Gwen, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εδώ ο Mirwin γιατί πέθανε? Ωραίος εδώ, σούπα. Είπαμε ότι ο Mickey πρέπει να πιάνει το hookshot. Δεν είχε καν νόημα. Αστόχισε το hookshot και πάλι δεν είχε νόημα. Oh my god! Θα ζήσει. Και παίρνουν 4 summoner για 3 summoner. Δηλαδή, εδώ ο Mirwin το λάθος που έκανε είναι ότι παίζει με Conqueror και πήγε να παίξει αυτό το trade. Αυτό το trade το παίζει αν παίζεις Grasp. Με Grasp μπορεί και να κέρδιζε. Αλλά πήγε πάρα πολύ τύπο, ο αντίπαλός του παίζει με Grasp και το abusere. Anyway, στο bot ο Σούπας έπρεπε να έχει πεθάνει. Αλλά θα ζήσει. Με 10 HP κιόλας. Καλησπέρα TK. Εντάξει, δεν έχει διαφορά το top. Μόνο tier έβγαλε ο Oscar. Απλά αν είδατε το wave, έχασε το canon για να κάνει την IXP. Το wave όταν το άφησε 3 αντίπαλα minions ζωντανά. Και μετά έκανε recall. Που σημαίνει ότι το wave πούσαρε πάνω του. Ενώ ο Huma παίζει με Grasp. Πολύ δυνατό το Grasp εδώ. Σε πόσο παίρνει level? Θέλει πολύ για level. Που σημαίνει ότι το mana του είναι χάλια. Ωραία, εδώ θα του πάρουν το flash. Ούτε καν. Είδα του Vi. Εδώ π.χ. ο Oscar δεν κερδίζει full. Εδώ η Vi... Nice, πήγα να πω ότι η Vi πρέπει να πάει για dive. Και η Vi πάει για dive. Ο Καρό είναι teleport. Wait, το βλέπουνε. Δεν το βλέπουνε. Το βλέπουνε, το πιγκάρουνε. Θα το τζουκάρει.
flash away from Oscar. Φλάζει flash. Jojo misses Wait, what? and now doesn't have a flash of his own. Razzle's on his Το way παίζεις. across. Last time we saw Fnatic fight a 2v2 on the Ω, top πέτυχε side, το it Q. didn't end up well for them. Flash. But Double Razzle kill. races forward and Oh my god, Τζότζο, τι κάνεις, όχι, πιούνι! scones and a Αϊ, 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 αϊ! and that's not what you want. It's over. It's so done. Is hemorrhaging gold. Και ο Βίκτορ είναι μόνος του τόση ώρα. Ο Σκάρνερ φαρμάρει bot lane. Pieces. 2 kills. Oh my god. Scorenin getting off to a phenomenal start. Like, look at the amount Ο of Τζότζο αγχώθηκε, άρχισε να βλέπει αστεράκια, φίλε, με αυτό που έγινε. Πω! Χάνουνε 2 waves. Έξτρα στο top lane. But what an awful Ο start. Τζότζο χάνει flash TP. 1,300 Waves στο mid lane. already. All of that situated on Και that παίρνει και top double kill ο side Razork με το βάι του. for Fnatic. Obviously, MKOI can still get back into this game, but it Αυτά τα is a chains που long, πέτυχε το long minion road και back. πήγε μέσα When you're ήτανε... put Τι έπαθε το behind PC μου. in a Το matchup PC μου where κράσαρε she's για λίγο. outranged, it is so tricky to get back John, into thanks the to follow, game. man. And it's the very quick double long swords now going to provide a ton of Τι παθαίνει, power. παιδιά, το PC μου κρασάρει, δεν ξέρω τι γίνεται. Start to look at even more plates that go on. Βλέπετε ακόμα το stream. Matchup just becomes very, very snowbally. And even when you look at the little ward as well. Oh, well, never mind. That was just there. What But the that's giving a lot of fuck? information to Oscar about how aggressive he can Τι go. γίνεται. And the fact that now the camps are respawn on the top side. So as Dragon goes down, I imagine Oscar basically going to try and hold this wave in position so then he doesn't end up overextending. What is happening? Actually, it looks like it's already potion. I know, Will's looking for the freeze, but yeah, basically just saying, okay, if Ilioy is going to be top side. Έχει κρασάρει το Windows Explorer. Δεν μπορώ να πατήσω τίποτα. Ωραία, το stream παίζει. Αυτό είναι σημαντικό, οπότε συνεχίζουμε. Θέλουν να μας ρίξουν, αλλά εμείς δεν πέφτουμε, chat. Με αυτά που κάνει η MKOI θα πέσει και το stream. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι, οπότε αν γίνει κάτι να ξέρετε ότι έχει θέμα το PC μου αυτή τη στιγμή γι' αυτό. The people that get 6 grubs tend to lose. For some reason, 5 grubs tends to be the special number. 5 grubs is better than 6 grubs on average. Yeah. But the dragon stacking at least still helping out. 5 grubs a possibility for Fnatic. Playing the numbers, I like Fnatic. Τους δώσουν τα voids. Nothing to do with the fact that Ilioy was there with Δώσουν his nail. ένα void. And Nah, the number game. Number game makes sense. As Razzle was forced away, he's going to come around and farm up his camps. 15 CS lead for Oscar in the top lane. Bot lane even. 0 gold difference between the two AD carries. And then Super goes and ruins it all by farming up another minion or 3. Τώρα με αυτό που έγινε στο top lane και κάνουν και τα κλασικά του swap οι Fnatic, όπου φαίνεται να τα κάνουν και λίγο limit test. Δεν θα πω ψέματα. Ναι, το Ult Renata εδώ σας λέω είναι δύσκολο, αλλά αν το πιάσει είναι turbo. Γιατί η Gwen μπορεί να τα αποφύγει, η Tristana μπορεί να το κάνει buffer, η Nico αν σηκωθεί στον αέρα δεν έχει νόημα και ulti να την κάνεις. Γιατί παίζουν πλέον Grasp από Victor, παίζει σε melee matchup και από το να παίξει Seri και απλά να κάνεις poke, παίρνεις Grasp, κάνεις παρόμοιο damage, έχεις καλύτερο sustain στο lane και επίσης επειδή παίζεις Rod of Ages, που δεν θα παίξει καν Rod of Ages αυτός, είσαι πάρα πολύ tanky, οπότε ο αντίπαλος που παίζει Silas δεν μπορεί να σε σκοτώσει. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το Airy σαν tree, τι σου δίνει? Νομίζω το καλύτερο rune που έχει είναι το Gathering Storm. Που είναι πολύ καλό το Gathering Storm, αλλά επειδή τα games τελειώνουν στο 25-30, πολλές φορές δεν βγάζει το max value. Phase δεν θα έλεγα ότι αξίζει. Πάρα πολλοί Victor έχουν τρομερό movement από μόνοι τους και έχεις και το Q. Γίνεται σίγουρα. Σε βοηθάει να αποφύγεις και δυσχερείς καταστάσεις. Απλά το Grasp είναι πολύ πιο safe. Α, κάτσε, Gathering Storm παίζει έτσι κι αλλιώς. Ρε, μπλε έχει στο δεύτερο rune. Οπότε τα έχει και αυτά, μια χαρά είναι. Ο Τζότζο ισχύει είναι ένα wave πίσω, το ένα wave που έχασε στην αρχή που είπαμε. Δεν έχει τιμωρηθεί έξτρα. Το έπαιξαν κακά, ναι. Ναι. But it does mean I think should be able to catch this wave relatively easy. And it's kind of just 3-man. See what we can fish for in the mid lane and hope for the best. Tangle Barb's coming out.
from Alvaro as Oscar enforces Mirwin back again. Mirwin only losing one minion out of this wave. By the way, το PC μου θέλει restart. Fuck. Πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα εδώ. Λοιπόν, ωραίος ο Σκαρπάντος, κρατάει ένα πάρα πολύ healthy lead. Και αυτό το first pick Gwen δεν έχει βγάλει value. Και δεν νομίζω ότι φταίει τόσο το Gwen. Εντάξει, έφαγε solo kill θα μου πεις, αλλά μετά το δεύτερο trade ήταν το τραγικό. Η Ζάγια φαρμάρει for free και αυτό το for free Ζάγια farm νομίζω πως είναι παράδεισος για οποιονδήποτε Ζάγια player. Το pick σκεϊλάρει πάρα πολύ καλά. Και εδώ πέρα ένα TP που. Πολύ πικρό TP ρε φίλε, γιατί δεν είχε σετάρει τα lane σου για αυτό το TP. Τι βλέπω. Η Νίκο τώρα αρχίζει να ανεβαίνει πάνω. Μπορείς να ανοίξεις Task Manager. Ναι. Μπορώ. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κρασάρει. Γιατί κρασάρει το Explorer. Oh wait. Mickey, what are you doing, brother? Τι ήταν αυτό? Ξέρεις κάτι, οι Fnatic μερικές φορές έχουν τις λύσεις σε ερωτήματα τα οποία δεν έχουμε κάνει οι ίδιοι ακόμα. Δεν μπορείς, γιατί εδώ για να κάνει μια καλή ulti είσαι cooked. Έχει flash. Μπορεί να κάνει ulti για να πάρει το flash για αρχή. Wow, ο Όσκαρ το παίζει στα όρια. Αν έκανε start τη διεργασία Explorer. Windows Explorer. Start. Το κάνει μόνο του τόση ώρα, αλλά κρασάρει συνέχεια. Αυτό κάνει, ότι κάνει συνέχεια restart το Explorer. Το πάτησα μια φορά κι εγώ. Anyone on MKOI could have been moving towards that top side, and two, you just couldn't really follow up. Like upset at a flash, you just try and get in range. Στο τέλος μπήκανε πολύ. Σούπα! Oh my god, σούπα. Του κόπηκε το jump μέσα στο stun. Του κόπηκε το stun νομίζω. Το dash. Δεν είχε. Νομίζω ότι πήγε να τζαμπάρει. Οκ. Καλό kill αυτό εδώ πέρα για τον Victor. Στο ρε παιδιά, κοιτάω λίγο στη δεύτερη οθόνη για να δω τι γίνεται. Όσο δεν επηρεάζει το stream θα το αφήσω έτσι και μετά κλείνουμε κατευθείαν. Εντάξει, Victor, Messiez lead, kill από νωρίς. Είναι pretty good. Και ο Silas πηγαίνει Road of Ages. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα versus Victor έτσι. Επειδή ο Victor δεν πηγαίνει Road of Ages, πρέπει να εκμεταλλευτείς το XP lead που θα σου δώσει το item. Αλλά το item θα στακάρει σε ένα σημείο που το game είναι ήδη εκτός των χεριών σου, αν συνεχίσει έτσι. Βλέπουμε πάντως πάρα πολύ ότι όσοι θέλουν να πάνε Yuntal, αν δεν τους κάτσει το buy, πηγαίνουν attack speed botes και slingshot, που δίνει πάρα πολύ attack speed. Where Alvaro is defensive. What did I say? Second support, sorry. Second jungler. It's because sometimes there are two Nikos. I get you. But it's kind of like, hey, where Alyoya is the offensive part of the map for MKOI, and Jojo, or sorry, Alvaro is just acting as the defensive part of the map, and always kind of playing to where Jojo is, making sure that, hey, safely, and if you ever go aggressive. Τον βλέπετε. Μπορεί να καρφώσει ξερή ulti μόλις πλησιάσει ο Μίκη. Ο Μιχάλης πλησιάσει. Θα μπορούσε. Ακόμα το play παίζεται. Αλλά πρέπει να χάσεις όλους στο jungle. Α, τον είδαν από το support item, lol. Τον είδαν από το support item ότι ήταν εκεί. Φάγαμε snitch. A jiffy is actually a measurement of time. I can't remember what it is, like 1/200th of a second. Oh. So if someone says I'll be there in a jiffy, it means they have to, you basically just open the door and they better be there. Exactly. I don't think anyone outside of the UK really says that, but... No. I mean, we do say it in Ireland as well. Oh, it's true. UK and Ireland, I should have... Άρα top. Η Gwen ακόμα δεν έχει βγάλει αντικείμενο, είναι 1300 gold πίσω. Αλλά η Τριστάνα καλά κρατάει. Και έχει βγάλει πρώτη και το Yuntal που σημαίνει ότι το στακάρει πρώτη.
the classic of, yeah, I'll be there in a jiffy and you're just about to get into the shower. Oscar here holding on to his final auto attack, letting as many minions die to this tower. Λοιπόν, παιδιά, by the way, σήμερα από VOD θα ανέβει το βράδυ το game των Genji, αύριο το πρωί το game των G2 και το μεσημέρι όσο στριμάρουμε το game των Fnatic για να ανεβούν τα υπόλοιπα την Κυριακή, okay. Έχουμε 3 βίντεο σε μία μέρα. Δεν είναι καλό για το YouTube, αλλά θα τα ανεβάσουμε, δεν πειράζει, τα θέλουμε. Ο Σκάνα είναι καλός γύρω στο match. Είναι farmer. Ρε, αν εξαιρέσει αυτό που έγινε στο top για τη Vi, ούτε η Vi έχει κάνει κάτι. Εκτός από το περίεργο dive. Μπρο, ο Caster αυτό που είπε είναι απίστευτο. Μπρο, μόλις ο Caster έκανε αστείο με τις μπότες που λέγονται Swifties και την Taylor Swift. Ain't no way, brother! BTS? I can't remember the name of the K-pop band, yeah. Okay, yeah. But yeah, I think at this stage, we're coming back to the game. Because I don't know where to go from here. Tell me what's going to happen. What's going to happen is, you're going to have Oscar... Λοιπόν, έχει το item upset, πρέπει να πάει back να ξεκινήσει το stacking γιατί παίζει με 0 crit. Οπότε πρέπει να στακάρει για να πάρει το crit. Bam bam. Push advantage that you have on Oscar and try and play through that strength. Whereas when you're looking at MKOI, they really want to try and keep the dragon stacking that they have going. But they are trying to compete here, and I don't know if this is the point, because if you try and compete in the Hero Pit, it's very easy for Oscar to get value from. Θέλω να δω ένα fight. Το score είναι 1-4. Είπαμε ότι μπορεί να έχει θέμα ο Silas αν πάει έτσι το Road of Ages γιατί θα αρχίσει να στακάρει, αλλά είναι πολύ αργό παιχνίδι. Gotcha. Εδώ ο Όσκαρ δίνει shutdown πάνω στον Mirwin. Μόλις το game γύρισε Τούμπαλιν. Οκ, Τούμπαλιν. Γιατί το gold είναι κοντά. Ο Jace είναι dead. Ο Jace είναι το gold lead σου. Γιατί δεν το φλασάρουμε ποτέ. Το φλάσαρε πιο νωρίς. Έκανε flash για να φύγει πιο νωρίς. Σας πάει άλλο build. Έχεις το build με το Road of Ages, ναι. Road of Ages, Rift Maker και παλεύεις και έχεις πολύ sustain. And Mirwin's up in the top side right now, trying to add another point of pressure. Fnatic, I think, will just get this dragon anyway. MKOI don't really want to fight so quickly after using their Impale and their Needlework. So they will accept second dragon of the game goes over Τουλάχιστον να πάρουν δράκο. About 1,000 gold lead overall for Fnatic off the... Και η Ζάγια θα στακάρει και αυτή σύντομα λογικά. Κόβεις τίποτα με αυτό, δεν είναι τόσο ότι κόβεις. Απλά ο Silas σε προηγούμενα patch είχε πάρει HP scalings. Που λέει ότι κάνεις damage ανάλογα με το πόσο HP έχεις. Οπότε απλά επειδή αυτά δίνουν HP, δίνουν και καλό AP, τον βοηθάνε. Γιατί η Riot ήθελε να κάνει τον Silas Bruiser, όχι Assassin. Covering that, but also the fact it's very difficult to lock down Supa as Mickey or anyone really, apart from Razor, that he just gets to play so freely on the wave and opens up for Alvaro to constantly be in these other parts of the map. Humanoid needs a little bit of support down in this bottom side. Θα φαϊτάρουμε. Μπρο, θα φαϊτάρουμε. Χάρηκα για λίγο. Λέω θα φαϊτάρουμε, αλλά δεν φαϊτάραμε. Wait, φλάσαρε. Έκανε full YOLO combo πάνω στον Ελαγιόγια. Δεν είμαι really sure about that. Έρχεται η ulti. Δεν πετυχαίνει σχεδόν τίποτα, αλλά ο Humanoid μπορεί να πάρει kill. Γυρνάνε πάνω στον Mirwin που τρέχει μακριά, κάνει τα δικά του ψαλίδια, κάνει πάρα 5 damage και χιλάρι και έχει ένα ακόμα shot. Δεν σκοτώνει το Razork. Παρότι έπαιξε πολύ καλά εδώ πέρα ο Mirwin, πάρα πολύ όμορφα τα cooldowns του. Το damage δεν είναι αρκετό, δεν είναι ο Razork, καθαρίζουν μόνο τον Alvaro. Και ο Ελιόγια που έφαγε το focus, δείτε τα items του. Έμεινε με μισό HP. Say Super getting a lot of damage done onto that mid lane tier 1. Jojo healthy enough as well to defend against Upset and Mickey on the bot side. So
Fnatic, although they have this chunk of change, 2,000 gold ahead, are struggling to really stamp their foot on the gas. They're struggling to really get all of these extra turrets. Not getting the Rift Herald won't help them with that. They can't really open up the map as much as they'd like. Yeah, and I think it will continue to be a little bit of a struggle for them as now top side. Yeah, I mean, it's gonna be a bit Παιδιά, έχω μια υπόνοια, θέλετε να την πω. Θα την πω ρε φίλε, γιατί είμαι τολμηρός σε κάτι τέτοιο. Νομίζω πως πέθανε ο Όσκαρ. Wait, αν πέτυχε το Q τον είχε σκοτώσει. What? Πώς έχασαν G2, έφαγαν Storm, παιδιά. Έφαγαν ένα Storm, μετά έφαγαν πάρα πολύ ξύλο. Έχει flash αυτός, δύσκολα πεθαίνει. Οπότε είναι out, γυρνάνε στον Mickey WWX. Δεν ξέρω τι είναι το WWX, αλλά μ' άρεσε. Turn some damage back onto him. Yeah, no connection on Jojo Pyun using that hostile takeover was a bit of a disaster. You can see Η GX είναι καλή ομάδα, είναι τελευταία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Και χάσανε, αλλά χάσανε. Όπως και οι Fnatic εδώ, σε αυτό το game. Ζορίζονται παραπάνω από ό,τι περίμενε. Η διαφορά είναι μόλις 1000 gold. Και από την άλλη υπάρχει Gwen που ακόμα και πίσω από τον gold να παίζει είναι μια χαρά. Yeah, I think the biggest issue is just losing control of the map and then Atakan being taken away by Fnatic. Like, MKOI are doing a very good job of very quickly collapsing onto Fnatic as they try and play her in the mid wave or like try and play on towards the top side. It's happening! There we go, yeah. Oh, this feels scary. Είναι free attack αν αυτός ή θα κάνουν contest. Είναι πολύ πίσω, τον πήρανε ρε. Thanks for this. By the way, Doom Dimmy είναι η γυναίκα του ρε φίλε, την έχει καιρό. Καλά κάνει ο άνθρωπος, καταφέρει να είναι top ενώ έχει και τη γυναίκα του. Ενώ εσύ τι έχεις. More than likely setting up for the dragon. That's in a couple of seconds time because Fnatic also with a third dragon would go towards gold points. So I think it was Fnatic kind of making an educated guess. Λοιπόν, ο Χούμα είναι δύο αντικείμενα, είναι πολύ δυνατός. Τη δίνει ο Atakan. Αυτός ο Atakan δίνει αυτό το μικρό revive. Που αν πεθάνεις στα επόμενα 2,5 λεπτά, κάνεις revive πίσω στη βάση. Και παίρνεις λίγα έξτρα kill κάθε φορά που παίρνεις gold από kill assist. Τι είπα? Παίρνεις λίγο extra gold κάθε φορά που παίρνεις kill assist. Ναι, αυτό εννοούσα. Δεν ξέρω τι είπα. Είμαι ζαλισμένος. Και υπάρχει ένας με XP που αυτός ο ένας με XP θα είναι και ο μόνος που θα μείνει. Γιατί ο δεύτερος σε λίγες μέρες, σε 3 μέρες για την ακρίβεια, θα φύγει από το παιχνίδι. It'll be mid tower for Fnatic as well, so 2 towers picked up off the pressure before this dragon. Mirwin has teleport and is looking for that top tier one. So 2 towers for 1 will be the ending of this exchange. Obi jungle με Dark Harvest και Thunder Sky. Πώς σου φαίνεται, για solo και είναι πολύ καλό. Για competitive όχι τόσο, αλλά για solo και είναι πολύ καλό και αυτό είναι πολύ καλό για competitive. Αλλά κανείς δεν βάρεσε, τι έγινε. Φοβούνται το revive, φοβούνται ότι αν κάνουν commit θα πληρώσουν και έχουν την Gwen στο top, και αφήνουν την Gwen στο top να πάρει το tier 2 χωρίς να χάσουν τίποτα. Οπότε δεν ρίσκαραν. Γιατί αν τους σκοτώσουν πλάκα-πλάκα, τους γυρνάνε πίσω στο top lane και μπορούν να κάνουν protect. Hello, Mano. Αν πάρουν το δράκο είναι win για αυτούς, έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι σε soul point. Αυτό το teleport από τον Όσκαρ τι ήτανε? Πολύ βιαστικό. Παιδιά, δείτε λίγο το top lane. Θυμάστε όπου η Gwen ήταν πίσω 1500 gold περίπου. Είναι μπροστά 300 gold. Οπότε τώρα ο Mirwin παίζει σε χέρι γωνία. We can take the fight. Like Jojo Pyun, I'm 90% sure had Razork's ultimate on cooldown, so would have been able to steal it and look for that play. And then you have Alvaro's follow-up, you can look for the dragon. I think there was ways to fight that. Mirwin had already taken top tower, so you can immediately TP him in. So this is where it's like,
I think MKOI can look for moments to fight. They're just not being able to get them. And now Fnatic on Soul Point, if they steal it, there's accelerated shock blasts and long-range lasers from Humanoid that are going to cause much more damage to the health bars of MKOI. Alright, can I just say, it's slightly Άρα το absurd game θα παιχτεί στον that Baron. Alvaro, if his clone Ή στο Soul. survives until it times out of its animation, can immediately throw out another clone. Yeah. Like, that is slightly absurd. Το όντως ισχύει αυτό. Μπορεί να πετάξει κλόνο, να τον βάλει να χορέψει και μόλις πεθάνει ο κλόνος έχει πάλι κλόνο, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει permanent vision σε ένα area. That's kinda good. It was a very specific conversation around not being able to control the clone to reposition. There was a very specific conversation, because this always comes up whenever anyone sees Nico doing that animation. Θυμάμαι παλιά την Νίκο τι έκανε, πόσο σπαστική ήταν. Όταν είχε πρωτομπεί και πέθαινα στα γέλια κάθε φορά που το βλέπα. Λοιπόν, ο Σκάρνερ είναι πάρα πολύ tanky. Αλλά έχουν Black Cleaver, έχουν Vi που Black Cleaver plus Vi είναι πολύ armor pen. Αλλά το game είναι αργό. Εντάξει, με τον Baron να είναι up και το Soul να βγαίνει σε 3 λεπτά, το game θα ζήσει μέχρι το 32. Αν είχα να μαντέψω. Αν ζήσει παραπάνω, ρε φίλε, δηλαδή αν οι Koi καταφέρουν και σταματήσουν το Soul, respect. Απλά βλέπουμε ότι η Zaya δεν έχει πάει καν Infinity, έχει πάει Navori, που σημαίνει extra attack speed και by the way μόνιμο attack speed, το attack speed θα είναι συνέχεια up για την Zaya. Θα μπορεί να μαζεύει φτερά. Είναι και ένας ακόμα λόγος που μπορείς να πας Conqueror και όχι Lethal Tempo, το γεγονός ότι πηγαίνεις αυτό το item. It's kind of a bit of a stalemate on both sides, right? It feels like Fnatic don't really feel comfortable looking for. Οι Fnatic γιατί δεν νιώθουν άνετοι, επειδή ακόμα στακάρει ο Humanoid. Ο Huma σε λίγο είναι full stacks. Οπότε μπορεί να παίξει το μεγάλο fight με το ulti του. Ο Supa είναι 2 item, αλλά δεν έχει καταφέρει να βαρέσει πολύ. Δηλαδή νιώθω ότι αυτό το lead που έχει ο Supa δεν θα χρησιμοποιηθεί. Η Τριστάνα έχει δύσκολο fight εδώ. Πρέπει να πηδήξει μέσα σε Victor με W, σε μία Zaya με φτερά, σε μία Renata. Είναι πολύ δύσκολο το fight για αυτόν. Πρέπει να τον βοηθήσουν πολύ με μια καλή ulti Skarner, με μια καλή ulti Nico. Να πάρει ο Jojo την ulti του Mickey. Και αυτό θα τον βοηθούσε. Maybe just a little bit more expensive build path for him overall. Every time I hear the Nico helicopter, it sounds like someone with a cat. Παιδιά, κάνω space out. A universal like cat calling noise that every now and again comes up on TikTok and it works. Η Fnatic τώρα περιμένει το Soul. Οκ, απλά αν δεν πάνε να παίξουν για το Soul, εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί δεν ξέρω ποιο είναι το play, δεν ξέρω τι κάνουν οι ομάδες. Γιατί η Fnatic πρέπει να πάει για το Soul. Παίρνει Infernal, το δίνει στον Victor. Ο Victor Jace με Infernal είναι παντοδύναμη. Δείτε τα items τους. Ειδικά δείτε τον Jace. Ο Jace έχει μόνο AD. Μπορείς με το ulti Vi να πας, όχι στην Gwen, να πας στον Sylas. Αλλά μετά φοβάσαι την Nico. Πρέπει να έχει συνέχεια vision πάνω στην Nico. It's a void staff complete into TP, so he is very powerful. Fnatic might give up the Drake in exchange for a Baron. Now I will say. Ναι, αλλά βλέπετε τώρα αφήνουν το positioning. Αλλά το Soul είναι win condition. Και τώρα που έχεις δώσει το Pryo, οι αντίπαλοι σε ψιλομπεϊτάρουν εκεί που θέλουν. Το Golden ακόμα even. Καλησπέρα, Steve. Δύο σου πρόκειται το fight. Πολύ καλό νόκα, πιο ο Jojo έρχεται στο flank, κλέβει ulti από τον Victor, την αφήνει κάτω, το άμα δεν φέρεται πάρα πολύ. Αλλά ο Mirwin είναι αυτός που σκοτώνει και μετά ο Jojo είναι low σε HP, αλλά παίζει λίγο με τα όρια. Supa εδώ μπορεί να παίξει το fight, πολύ ωραίο double knockup και μετά η Fnatic βλέπετε, δεν ξέρω τι κάνουν. Απλά παίζουν για να χάσουν τώρα. Μπαίνει μέσα ο Jojo, χιλάρει παραπάνω, δεν παίρνει το kill. Αλλά μετά θα γίνει το knockback πάνω στον Ελεγιόγια και ο Mirwin δεν καθαρίζει ούτε αυτός. Οπότε Jojo πέθανε, αλλά ο Δράκος είναι up και ο Δράκος μπορεί να πάρθει. TP έχει ο Oscar, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνει να έρθει. Θα φύγουνε! Actually φεύγουνε, ο Δράκος δεν θα πέσει!
Γιατί κάνουνε all in στο Ραζόρκο. Πολύ ωραίος εδώ. Boom. Αλβαρό. Κοίτα, ο Τζότζο πήρε το ulti του Βίκτορ. Εγώ θα πω ότι τρολάρει. Οκ, πείτε ό,τι θέλετε, εγώ θα πω ότι τρολάρει. Οποιοδήποτε άλλο ulti να έπαιρνε θα βγάζει παραπάνω value. Αλλά ο Μίρουεν έκανε damage, ο Σούπα το κάιταρε. Πολύ ωραίο ulti από Γιόγια. Αυτή είναι η Fnatic Fan CBC. Θα πάρουν το δράκο. Και τώρα το game είναι cinema. Τώρα ποιος κερδίζει? Τσάτ, κερδίζω εγώ. Κερδίζεις εσύ. Κερδίζουμε εμείς. Fnatic will clear out any awareness MKOI have. Mirwin now has finished the Rabadons, 3 items on that Gwen. MKOI did a really good job of getting him back into the game because he was 1.2k behind. 1.5k behind, in fact, earlier on in this matchup. MKOI need to find some way though. Ο Mirwin είναι σαν τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Φάνης Λαμπρόπουλος. Μαλάκα, αυτός είναι full αστείος. Είναι ο μόνος άνθρωπος που γελάω από το ελληνικό TikTok και YouTube. Το Victor κανονικά πρέπει να κάνει 1v9 τώρα, αλλά XD. Αν κάνουμε combo πάνω στον Ελιόγια, δίνει λίγο XD ρε φίλε. Αυτό φαίνεται πολύ πιο promising. Βλέπετε, αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο που πιάσαμε την Τριστάνα τώρα, να πω. Τώρα όταν πιάνουμε το full tank Skarner. Μπάρον. Δεν το σκέφτεσαι καν, κάνεις Baron, η Ρενάτα παίζει εδώ, για να κάνει ulti. Come on, do it! Εντάξει, παίζει πάνω από τον τοίχο, εγώ θα παίζα μέσα από τον τοίχο. Ulti τώρα! Ulti τώρα! Πέθανε! Άξολ έφαγε thread. Wait, πέθαναν 2 άτομα. Αλλά πήραν τον Baron. Ήθελε πιο νωρίς ulti. Η Gwen είναι snip. Τώρα ulti ρε φίλε, γιατί κάνεις τώρα ulti για να μπερστάρεις το objective? Δεν μπορούν οι άλλοι να φύγουν από το ulti σου εκεί μέσα. Δεν γίνεται, δεν μπορούν ανθρώπινα να φύγουν από εκεί. Τώρα που το πετάς, τώρα μπορούν να φύγουν από το ulti σου. Come on, Mickey! Hello, you wait. I didn't work out how Razork died. The hostile takeover clipped Upset as well, and Upset just autoed Razork to death. I was like, how did they lose Razork? Wait, όντως ο Upset σκότωσε το Razork. Πώς ήταν τα games σήμερα? Η Genji έκανε το πιο clean game που έχουμε δει. Η G2 έκανε το πιο dirty game που έχουμε δει. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο derby ανάμεσα αυτές τις δύο ομάδες, όπως και περιμέναμε. That comes from the hostile takeover, that berserk mode. Next Drake up in 2 minutes. Fnatic have the Baron for another minute 50. They've lost 200 gold off it so far. Remember that includes the 1.5k they get for taking it. So ο Upset είναι strong. swing with that mid lane tier 1 going down. Και είδαμε πριν ότι ο Supa αν φάει combo είναι down. Έχει ρε φίλε το full damage build. Αυτή τη στιγμή το build που έχει ο Supa είναι full damage, 3 BF. Elioya, Alvaro, Jojo and Super, the 4 MKOI players here to defend. They should be able to. Good buffer out of the handshake there, as Mickey did get the pull back. Half the tower's health has gone down. Mirwin's pushing through. Top Oscar's there to answer. Fnatic move their way down to bot and should be able to secure at least 1 tower off this push. Το πλεονέκτημα έδρας είναι αληθινό. Παιδιά, παίρνουνε hype. Οκ, βλέπουνε το όνειρο. Λοιπόν, ο Όσκαρ πήγε hubris. Hubris. Okay. Πρέπει να δεχτώ τώρα εγώ ότι δεν υπήρχε καλύτερο lethality item να βγάλει. Αντί για hubris. Οκ. Θα το δεχτώ. Θα ρωτήσω τον Zeus. Vi full crit είναι καλό για climb.
combo from Fnatic. Η αλήθεια είναι πως χαίρομαι πάρα πολύ που πήρε η Fnatic Baron, γιατί δεν έκανε τίποτα με αυτό. Fight! Fight, παίξτε ξύλο. Απλά όχι στον Ελιόγια. Βγαίνει ο Σπύρος Σούλης πάλι σε 15 δεύτερα. Μα αυτό είναι free. Ξέρουν ότι οι άλλοι είναι δράκο και πουσάρουν mid. Παίρνουν τον πύργο δεύτερης βαθμίτας στη μεσαία λωρίδα. Και προσδιορίζονται ως προς τον δράκο. Δράκος της φωτιάς βλέπουμε ότι είναι εδώ. Σιγά σιγά οι μπάρες ζωής στον Koi πέφτουνε. Αλλά είναι 50-50. Και το θέμα είναι ποιος κερδίζει. Σκάρνε. Ο Humanoid είναι 10. Ο Humanoid τι κάνει? Παρακαλώ! Απολύστε τον! Wait, κερδίζουνε κάπως. Κουβαλάει ο Upset. Άρε, Upset παιχταρά. Upset και ο Σκαριρινινινινινινιν. Τι τύπη ήταν αυτό το θέμα. Θέλουν να πάνε για το game. Θέλουν να πάνε να το λήξουνε. Θέλουν να πάνε να το λήξουνε. Ο Humanoid απλά πέθανε. Ο Razork απλά έκανε ulti τουλάχιστον. Το λύγουνε. Πρέπει να κάνουν κάποιο play. Εδώ θα κάνει, παιδιά, θα κάνει flash Q ο Mickey. Δείτε, θα κάνει flash Q ο Mickey. Mickey Mouse, Mickey δεν έχει Q τώρα. Το πύργο. Okay, we fucked up. Let's go. Τι έγινε, τι παίχτηκε, σε έβαλα να κάνεις cast με το ελληνικό client. Εμπλουτίζω το ελληνικό λεξιλόγιό μου, φίλε μου, there I was. Είμαι εμπλουτιστής. Ας δούμε στην επανάληψη λοιπόν το fight, τη μάχη γύρω από το δράκο. Όπου εδώ η Vi... Δεν ξέρω, το fight φάνηκε κάκιστο, αλλά ο Upset δεν σταμάτησε να κάνει damage. Απέφυγε τα πάντα με το ulti, συνεχόμενο DPS, καλά φτερά. Ακόμη εδώ, παιδιά, δεν μ' αφήνουν να φύγω. Κάνουμε ένα challenge. Ice bucket. Χειρότερο. Oi. Upset για άλλη μια φορά. Upset για όλη μέρα. Upset για κάθε στιγμή την οποία νιώθει ότι δεν υπάρχει κάποιος να σε προστατεύσει. Είναι αυτός εκεί. Αλλά πήγε πολύ τύπο Razork και πέθανε. Και πήρανε μόνο τον Ελγιό για Τζότ, ήταν πάρα πολύ low HP, αλλά μπορούσε να ζήσει και τώρα δεν έχουν smite για να παίξουν τον Baron. Και οι δύο ομάδες δεν έχουν smite. Αν ο Razork ζούσε μπορούσαν να κάνουν Baron, γιατί ο Upset είναι πάρα πολύ δυνατός. Στο τέλος όμως τώρα δεν μπορούν να πάνε στο objective, πρέπει να φαρμάρουν. Το red buff είναι up. Αξίζει να το πάρουν ή να περιμένουν το Razork. Αλλά δεν να περιμένουν, δεν έχουν λόγο να το πάρουν ακόμα. Αλλά είναι ένα fight μακριά για το να λήξουν το game, γιατί δεν υπάρχει inhibitor. Το mid πουσάρει αυτόματα και μετά μπορούν να πάνε στο mid lane, να πάρουν δύο towers bam και να το λήξουν. Βλέπουμε ότι η Zaya έχει 4 items και ένα critical πάνω της, άρα είναι πάρα πολύ εύκολο αν πάρουν το kill, να πάρουν και το kill και να πάρουν και το base. Όπως είπαμε, αλλά το objective είναι πάρα πολύ εύκολο στόχος και αυτό. Αν δουν ένα miss position μικρό, η Vi μπορεί να πάει μαζί με τη Zaya μόνο στον Baron και να πάρουν το objective γρήγορα, αλλά σε λίγο πρέπει να βγει και το soul. Τι με ρωτάει ο άλλος? Τι με ρωτάει ο άλλος? Είναι δυνατόν? Γορίλα, τι μου λέει ο φίλος σου? Και όπως είπα πριν, δείτε πως πέφτει ο Baron. Μπαμπαμ. Αυτό ακριβώς που είπαμε. Ένα misposition οδηγεί σε Baron. Άρα τώρα θέλεις ένα kill κυριολεκτικά. Ένα kill, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω για να λήξεις το game. Γορίλα με τον άλλο μου αδερφό είναι, τι εννοείς? Και εδώ πάνε recall.
Πάνε recall σε 1 λεπτό soul. Θέλουν να παίξουν και το soul, καταλαβαίνω γιατί είναι soul και για τις δύο ομάδες. Και έχεις πάρα πολλά items. Rapid fire cannon στο AD carry σου. Μπορεί να πάρει upgraded botes. Έχεις Baron για 2 λεπτά. Ο Δράκος βγαίνει σε 1. Αν παίξεις fight και κερδίσεις, κέρδισες. Αν παίξεις fight και χάσεις, παίρνουν οι άλλοι. Και το Δράκο. Και τελειώνει ο Baron σου. Και μετά έχεις πρόβλημα. Θα πάμε για Elder. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι high risk, high reward το play. Θεωρητικά επειδή έχεις Baron πρέπει να είσαι πρώτος. Έχεις και το inhibitor κιόλας. Ο Ελγιό για φέιλαρε. Ελγιό για το μεγαλύτερο mistake του παιχνιδιού μόλις έγινε. Και πέφτει κάτω, τον έχουν στρεντάρει. Μπορούν να πάνε να ποσάρουν mid αν θέλουν χωρίς να παίξουν καν το fight. Μίκη κρατάει ακόμα το hostile takeover. Πραγματικά μπορούν να πάνε mid γιατί έχουν 50 δεύτερα που ο άλλος είναι dead για 5-4. Θέλεις να κάνεις το soul. Θέλεις να κάνεις το soul, φίλε. Θέλεις να ξοδέψεις το kill που πήρες. Όχι να το ξοδέψεις, να το χρησιμοποιήσεις παίρνοντας το soul. Infernal σε Jace, Victor, Zaya late game. Και το αστείο είναι ότι βλέπετε ακόμα έχουν δεύτερα να πουσάρουν τα waves. Το mid έρχεται μόνο του. Αλλά τώρα ο Scanner θα βγει, θα έχει ult, δεν έχει flash. Αλλά κάθε accelerated shock blast που εδώ πετυχαίνει ο Oscar είναι ζημιά. Οχ, είχαν το cleanse. Εντάξει, τι game είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Ο Upset πήγε να το γλεντήσει. Ο Μίκη το γλέντισε. Παιδιά, δεν θέλει κανείς να κερδίσει. Θέλουν όλοι να χάσουνε. Αλλά μ' αρέσει αυτό. Έχουμε game 41 λεπτά. Soul έχει παιχτεί. Η Zaya πιο full items δεν γίνεται να πάει. Ο Βίκτορας θα έπρεπε να έχει κουβαλήσει. Ακόμα δεν έχει κουβαλήσει. Αλλά παλεύουν οι Koi. Έχουν μια Gwen η οποία είναι στο 7-3-5. Σχεδόν full αντικείμενα. Magic penetration άπειρο. Κάνει full damage αν πιάσει κάποια needles και ο αντίπαλος είναι low. Έχει τον Skarner σου που είναι tanky, αλλά πια είναι ψεύτο tanky. Αν καταφέρει να βάλει 3 auto-attacks πάνω του ο Razor, απλά τον κάνουν shred μετά η Zaya από το damage που έχει. Και έναν full damage, όταν λέμε full, κάθε item δίνει άπειρο damage. Ο Scar που θέλω να δω πόσο AD έχει. Η Fnatic, το γεγονός ότι δεν έχουν κερδίσει είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, η Gwen έχει 640 ability power. Παρακαλώ κάμερα στο Jace. Παρακαλώ κάμερα στο Jace. Ο Silas τώρα, παιδιά, έχει 300 AP ο Silas, δεν παίζει. Δηλαδή, τι έπαθες Godwins. Ο LG γιατί έκανε. No ultimate. Τη γνώμη έχουμε για Ντούρο. Ο Ντούρο έχει βελτιωθεί απίστευτα. Είναι ξεκάθαρα most improved. Και έχει πάρει πάρα πολύ hype πάνω του γιατί παίζει επιθετικά picks και κάνει full καλά plays. Στις τελευταίες 3 εβδομάδες είναι το καλύτερο support. Παιδιά, το πρόβλημα τώρα καταλαβαίνετε ποιο είναι με τη Fnatic. Ότι δεν έχουν reliable engage. Οκ. Ευθύνονται λίγο όλοι γι' αυτό, γιατί το comp τους παίζει με διαφορετικό τρόπο. Και πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου. Το engage ποιο είναι. Είπαμε ότι είναι Vi ultimate με Renata buff πίσω και Renata ultimate όταν χρειαστεί. Αν κάνεις ulti στο Skarner δεν θα πεθάνει. Ulti στην Gwen δεν μπορείς. Ulti στο Silas δεν μπορείς. Ulti στη Tristana δεν μπορείς. Ulti Nico παίζει να είναι waste γιατί θα φας μετά κατευθείαν engage. Okay, οπότε εδώ πέρα η Vi είναι σε ένα σημείο όπου το μόνο champion που μπορεί να κάνει ulti τώρα είναι ο Skarner. Αλλά πρέπει να κάνουν one shot το Skarner και ο Skarner έχει ένα ωραίο effect όπου δεν πεθαίνει. Και αν προλάβει ο Skarner να σε τραβήξει, μετά χάνει το fight. Οπότε η Vi που είναι το engage σου δυσκολεύεται αρκετά. Το δεύτερο play είναι να παίξουν σε objectives, αυτό που κάνουν εδώ και πάρα πολλή ώρα μέσα στο παιχνίδι, ώστε να έρθει ο αντίπαλος πάνω σου να κάνει ultimate με το Mickey, με τη Renata, στο choke point, δηλαδή να κάνεις μια ulti εδώ, να κάνεις μια ulti εδώ, να κάνεις μια ulti εδώ, που ο αντίπαλος δεν μπορεί να τζουκάρει. Και εκεί ξεκινάει το fight με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αν θέλουν να έρθουν να σου κάνουν fight, πρέπει να περάσουν μέσα από αυτά τα choke points. Και αυτό η Fnatic το έχει φεϊλάρει πάρα πολλές φορές.
Γιατί ή κάνει αργές ultimate ή πιάνεται πριν από αυτό. Ότι οπότε έχουμε καταλήξει σε ένα σημείο που έχουμε φτάσει 44. Οι Koi δεν πολύ φορσάρουνε, περιμένουν να κάνει ο άλλος mistake. Και η Fnatic, ενώ είναι πάρα πολύ μπροστά σε όλο το παιχνίδι, παίζει χωρίς πολύ αυτοπεποίθηση στο play της. Ο Elder βγαίνει σε 2, ο Baron έχει βγει. Αν πάρεις Baron τώρα, έχεις Baron για τον Elder. Το Μύρονας κάνει αρκετό damage και ο Τζότζο έχει flank, ο Τζότζο έχει flank, ο Τζότζο έχει flank, πιάσανε upset. Του πήραν τα πάντα, έτσι. Του πήρανε Cleanse και Featherstorm. Πολύ καλό flank. Τελεμπόρτα. Το δίνουνε ρε, το δώσανε. Παιδιά, βάλτε να παίζει το σόπα όπου να είναι. Θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Elder σε 30 δεύτερα. Αν κάτι έχω μάθει στα χρόνια που παίζω League είναι ότι ο Elder λύγει παιχνίδια. Έχω δίκαιο. Άρνο. Άρνο. Η αψέτα έχει το ulti, αλλά δεν έχουν cleanse. Είναι χαλασμένο το PC μου, δεν παίρνω το cleanse. Όσκαρ πιάστηκε. Φεύγει μακριά, δεν θα πεθάνει. Ulti Ελγιό και δεν πετύχει τίποτα. Τζότζο κάτω και μετά κυνηγάνε Razork. Αυτός ντασάρει μακριά, έχει ακόμα Sterax. Μπορεί να ξεφύγει και ο Όσκαρ, παρότι το HP του είναι πολύ κοντά στο 0, μπορεί να παίξει ακόμα το fight. Να κάνει TP back και να έρθει με τα πόδια. Αλλά μπορούν να πάρουν Elder. Γιατί αν δείτε, παίζουν για το wave στο mid. Πρέπει να κατέβει ο Όσκαρ και έχουν 45 δεύτερα. Βγάζει μια ταινία Until Dawn. Ναι, βγήκε στον κινηματογράφο από την Odeon. Μπορεί να μην είναι από την Odeon, δεν ξέρω από πού είναι, αλλά αυτό το game είναι σίγουρα cinema. Είναι cinema! Θα πάνε 50-50. Ο Razork δεν έχει ulti. Ο Χούμα έχει ulti. Νομίζω πρέπει να βγει έξω να παίξει ulti. Μπαίνει μέσα όμως ο Mirwin. 50-50! Το πήρε η Τριστάνα! Το πήρε ο Σούπα! Oh my lords! My lords! Τους πήραν τον Elder! Take me! Take me with you! Θέλω απλά να πω ότι ο Τζότζο έχει 3 items! Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο 47,5. 47,5. Οκ, 50. Ο Τζότζο έχει 3 items. Τι κάνει με τα λεφτά του στις γυναίκες τα τρώει? Τι αγοράζει? Και 2 words. Και ένα άδειο δαχτυλίδι. Ρε, δεν γίνεται να μην έχει gold πάνω του. Έχει 2.500 gold πάνω του. Δεν γίνεται. Ο άλλος έχει 4 item, upgraded bottes και needlessly. Η διαφορά είναι 2.000. Ο άλλος έχει πάνω του 2.500 gold, το καταλαβαίνετε. Τι αγοράζει? Επενδύει σε κρύπτο για το αυριανό series. Η Fnatic είναι ακόμα μπροστά στο gold. Η Fnatic είναι ακόμα μπροστά στο gold. 2 inhibitors, το game δεν τελειώνει. 48,5 λεπτά. Όχι μόνο πήγαμε 6 games, αλλά το 6ο game θα κρατήσει 2 χρόνια. Τζότζο, σε παρακαλώ, αγόρασε κάτι.
What a series. What a game, man. Like, this has been absolutely Είναι σίνεμα πάντως, ρε. Είναι sublime. It turbo has hype. been so much fun. Λοιπόν, to get Τζότζο, to πάνε watch back, this πάρε series. voice You δεν hear ξέρω, the πάρε crowd voice. having so much Στο fun as επιτρέπω. well in Madrid. So many thanks to Και από την αρχή του game, εγώ πίστευα ότι το game θα τελειώσει νωρίς για να κάνω restart το PC μου. Το PC μου έχει κρασάρει, by the way. Το PC μου το μόνο που κάνει είναι να μου δείχνει το stream αυτή τη στιγμή, δεν δείχνει κάτι άλλο. The question is, will it end Δηλαδή τα supports δεν μπορώ να δω τι έχουνε. or will it end in a eulogy? Ρε, η Νίκο έχει 3 items. They fought back so well Η Νίκο έχει 3 αντικείμενα. but they Το have καταλαβαίνετε not αυτό. closed Τζότζο, out. κάτι κάνεις 3.5 περίεργα. minutes Δεν το for the δέχομαι. inhibitors. A minute 30 on the Baron, 3 minutes before the Elder is back up. Αύριο θα έχει φωτιά, ρε. Θα είναι φωτιά το πρόγραμμα. Jojo is still at 3 items. It's going to be 4 when he backs here. It has to Ωραία, be. void Been stuff. sitting on that for so Βγάλε κάτι. But I don't know basically how Αν φύγει με words, θα μαλώσουμε. plays that MKOI have been making to get themselves into a good position What? aren't really there anymore. What? Πώς γίνεται να έχει μόνο ένα needlessly και 2 words? Παιδιά, μας κοροϊδεύει. Οκ, μας κοροϊδεύει. Δεν γίνεται να έχει 1200 gold. Fnatic out, which Baron will help do in just a minute's time, but it's going to be a case of trying to play for picks, I feel like, in this jungle. And hopefully Δεν not gonna take γίνεται να έχει 1200 gold. anyone Ο else. αντίπαλός του, ξαναλέω, έχει 4 αντικείμενα. Upgraded botes συν 750. Needlessly συν 1250. Οκ, το ένα αντικείμενο 3 χιλιάρικα. Η upgraded botes 750, 2 χιλιάρικα. Έχει full items. Ωραία, ο αντίπαλος του έχει full items. Just in this game, Ο αντίπαλος του ρίχνει 6.000 gold value. 6.000. Αυτό κάνει 1250. What? see the waves not in the easiest spots. I don't get it. Very quickly cleared out. Remember, Infernal Soul for Fnatic, so it's just helping them get through these But super it minions. is, it's this control word that they were trying to play around and use. Δεν παίζει να μην έχει αντικείμενο. Δεν παίζει να μην έχει 2.500 gold πάνω του. They basically know Fnatic don't really Για have είναι μείον 2k. Οκ. Το μείον 2k θα σου πω εγώ ότι είναι το καπέλο. Οκ, είναι το καπέλο. Το μείον 2k. Δεν θα σου πω 3, θα σου πω αυτό. Συν 3.000, συν 3.500 το άλλο. Razork was looking for Πού είναι αυτά τα λεφτά? still on that flank position, but Fnatic do have a wave here with them. Wait, what? MKOI, Wait, what? they played around the Baron. Jojo Hello. here to stop Fnatic. Τους παίρνουν από την μπροστά πόρτα. Away the hostile takeover, will pocket. Αλλάξανε βάσεις. It's lane swapping time. Πεθαίνει ο Χιούμα κατευθείαν. Πάλι τρολάρει. Πιάνουν το Ράζο. Πεθαίνει και αυτός. Μετά ο Upset παίζει μόνος του. Κάνει το ult. Σηκώνει την αέρα. Έχει το GA. Βαράει πάρα πολύ. Κάνει πάρα πολύ damage. Όντως το πιάνουν με το ult πριν μέσα ο Σούπα. Αν πάρουν το kill μπορεί να πάρουν το game. Ο Upset παίρνει kill πριν πεθάνει. Σούπα πάρα πολύ low. Έχει ακόμα το δικό του GA. Φλασάρει μέσα ο Μίκη. Αλλά ζουν. Ο Upset μπορεί να κρατήσει το game μόνος του πάνω στις πλάτες του. Το θέμα είναι αν λίγουν έχουν Infernal Soul και 3 άτομα. Τι πήγε για τον Όσκαρ. Μπορεί να πάει πίσω να έρθει με full HP. Ο Upset πριν πεθάνει πήρε το kill. Ο Human δεν πήρε τίποτα. Πέθανε με. Παιδιά, το βρήκα. Το βρήκα. Ο Τζότζο δεν αγοράζει γιατί απλά ο Human τρολάρει. Minions, a minute for both the Fnatic's inhibitors to respawn. The risk for Fnatic is if they all What the respawn, fuck? they lose the Baron to Super and Alioya, who can just two-man it. TP is available to Mirwin and Jojo. Mickey puts the control ward down. Πέθανε με flash ulti. Νάτα. Παίρνει 2 χιλιάρικα. Upset. Μαλάκα, Upset. Έχεις παίξει, ρε φίλε, για την ψυχή των προγόνων απογόνων και ό,τι θέλεις. Είσαι ο GOAT. Ο Jace! Ο Jace! Ο Jace είναι στο beat και είναι Νίκο! Τον έπιασε ulti. Teleport, 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 teleport! Base open! Teleport! It's done! It's over! No way! Χούμα, 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 χούμα! Είχε το flash! Κράτησε το! Είσαι άχρηστος! Είσαι χάλια! Δεν το πήγαινε χάλια! Είσαι χάλια! Χάσανε! Χάσανε! What the fuck? No way! Humanoid! Permaban! Permaban! Ο άλλος έχει ακόμα 3 items! Ο άλλος έχει ακόμα 3 items! Βγήκε το inhibitor! They can walk back. They can take the inhibs. MKOI win at home. What a game! What the